المدينة مليئة بالأمان. Definitely the town is full of beautiful places. أريد أن أزور هذه الأماكن يوما ما. I want to visit these places someday. كيف كان يومك في العمل اليوم؟ How was your day at work today? كان يوما طويلا لكنه مثمر. It was a long but productive day. ماذا فعلت بعد العمل? What did you do after work? ذهبت لتناول العشاء مع الأصدقاء. I went out to dinner with friends. أين تناولتم العشاء? Where did you have dinner? في مطعم جديد بالقرب من المكتب. At a new restaurant near the office. هل استمتعت بوجبتك? Did you enjoy your meal? نعم، كان الطعام لذيذا جدا. Yes, the food was very delicious. الطعام في هذا المطعم لذيذ. The food at this restaurant is delicious. سأذهب إلى السوق غدا. I will go to the market tomorrow. الكتاب على الطاولة الآن. The book is on the table now. هل يمكنك مساعدتي في هذا? Can you help me with this? الحديقة مليئة الأشجار الجميلة. The garden is full of beautiful trees. أحتاج إلى كوب من الماء. I need a cup of water. الأطفال يلعبون في الفناء. The children are playing in the yard. احتفلت المدينة بعيدها السنوي. The city celebrated its annual festival. المدرسة أعلنت عن برنامج تعليمي جديد. The school announced a new educational program. الطقس سيكون مشمسا طوال الأسبوع. The weather will be sunny all week. بدأت الحكومة حملة توعية صحية. The government started a health awareness campaign. تم إفتاح متحف جديد في المدينة. A new museum was opened in the city. أعلن الفريق عن تعاقدات جديدة. The team announced new contracts. التجار يواجهون صعوبات بسبب ارتفاع الأسعار. Merchants are facing difficulties due to rising prices. كيف حالك اليوم? How are you today? أنا بخير. شكرا لك. I'm fine. Thank you. هل لديك خطط للمساء؟ Plans for the evening. أفكر في الذهاب إلى السينما. I'm thinking of going to the cinema. أي فيلم تريد أن تشاهد? Which movie do you want to watch? أريد مشاهدة فيلم جديد. I want to watch a new movie. هل يمكنني الانضمام إليك? Can I join you? بالطبع سيكون ذلك رائعا. Of course, that would be great. السماء صافية اليوم. The sky is clear today. الكتاب على The book is on the table. هل لديك قلم? Do you have a pen? سأذهب إلى المدرسة غدا. I will go to school tomorrow. الطعام لذيذ جدا. The food is very delicious. الأطفال يلعبون في الحديقة. The children are playing in the park. أحتاج إلى كوب من الماء. I need a glass of water. في قرية صغيرة كان هناك بئر قديم. In a small village there was an old well. أهل القرية كانوا يجلبون الماء منه. The villagers used to draw water from it. ذات يوم جفت المياه فجأة. One day the water suddenly dried up. قرر رجل حكيم حفر أعمق. A wise man decided to dig deeper. اكتشف نبعاً جديداً تحت البئر. He discovered a new spring beneath the well. فرح أهل القرية بالمياه الجديدة. The villagers were happy with the new water. عاد البئر ليمتلئ ويخدم القرية. The well filled up again and served the village. توقعات الطقس تشير إلى عاصفة قادمة. Weather forecast predicts a coming storm. المدينة تطلق حملة نظافة جديدة. The city launches a new cleanup campaign. سعر البنزين ارتفع بنسبة 5%. Gas prices have increased by 5%. المستشفى يستقبل أحدث الأجهزة الطبية. The hospital receives the latest medical equipment. فوز فريق محلي في البطولة الرياضية. Local team wins the sports championship. افتتاح معرض فني في المركز الثقافي. Art exhibition opens at the cultural center. المدارس تبدأ العام الدراسي الأسبوع المقبل. Schools start the academic year next week. الشوارع مزدحمة بسبب الأمطار الغزيرة.
The streets are crowded due to heavy rain. المدارس ستغلق غدا بسبب الطقس السيء. Schools will close tomorrow due to bad weather. أسعار الوقود ارتفعت بشكل ملحوظ. Fuel prices have risen significantly. المكتبة العامة تقدم خدمات جديدة. The public library new services. الرحلات الجوية تأخرت بسبب الضباب الكثيف. Flights are delayed due to heavy fog. الحكومة أعلنت عن مشاريع تنموية جديدة. The government announced new development projects. الفريق الوطني فاز في المباراة النهائية. The national team won the final match. كيف كان يومك في العمل اليوم? How was your day at work today? كان يوما طويلا ومليئا بالمهام. It was a long day full of tasks. هل أنهيت كل ما كنت خطط له? Did you finish everything you planned? نعم، لكن ما زال لدي بعض الأمور. Yes, but I still have a few things left. هل تحتاج إلى مساعدة في شيء? Do you need help with anything? لا، أعتقد أنني سأتمكن من إنهائي. No, I think I can finish it. ماذا ستفعل بعد الانتهاء من العمل? What will you do after finishing work? سأسترخي وأشاهد فيلما في المنزل. I will relax and watch a movie at home. في قرية صغيرة كان هناك نهر جميل. In a small village there was a beautiful river. كانت المياه صافية والأسماك تسبح فيه. The water was clear and fish swam in it. صبي صغير كان يحب الجلوس بجانبه. A little boy loved to sit beside it. في يوم من الأيام قديما, one day he found an old box. الصندوق كان مليئا بالعملات الذهبية. The box was filled with gold coins. أخذ الصبي الصندوق إلى منزله بسرور. The boy took the box home with joy. عاش الصبي وعائلته بسعادة بعد ذلك. The boy and his family lived happily after that. في غابة كثيفة كان لون. In a dense forest there was a colorful bird. كان الطائر يغني بأجمل الألحان. The bird sang the most beautiful tunes. ذات يوم اكتشف عشا مخفيا في الأشجار. One day it discovered a hidden nest in the trees. داخل العش كان هناك 3 بيضات صغيرة. Inside the nest were 3 small eggs. بدأ الطائر يهتم بالبيضات بحب. The bird began to care for the eggs with love. بعد أيام فقس البيض وخرجت صغار. After a few days, the eggs hatched and the chicks came out. كانت العش مليئة بالأصوات السعيدة الآن. The nest was now filled with happy sounds. الجو في الخارج جميل اليوم. The weather outside is nice today. هل رأيت مفاتيحي في الغرفة? Did you see my keys in the room? أحتاج إلى شراء بعض الخبز. I need to buy some bread. الكتاب على الطاولة في الصالة. The book is on the table in the living room. أين هو أقرب محطة بنزين? Where is the nearest gas station? أحب شرب القهوة في الصباح. I like drinking coffee in the morning. الأطفال يلعبون في الحديقة الآن. The kids are playing in the park now. في أحد الأيام وجد طفل صغير قاربا. One day a little boy found a boat. قرر أن يذهب به إلى البحيرة. He decided to take it to the lake. أثناء الإبحار رأى جزيرة. While sailing he saw a small island. وصل إلى الجزيرة ووجد صندوقا. He reached the island and found a chest. فتح الصندوق ووجد فيه خريطة قديمة. He opened the chest and found an old map. الخريطة قادته إلى كنز مخفي. The map led him to hidden treasure. عاد إلى المنزل سعيدا وناجحا. He returned home happy and triumphant. الجو اليوم حار جدا. The weather is very hot today. أريد أن أذهب إلى السوق. I want to go to the market. أين وضعت كتابي الجديد? Where did you put my new book? الغداء سيكون جاهزا قريبا. Lunch will be ready soon. نحتاج إلى البارد. We need some cold water. الباب كان مفتوحا طوال الليل. The door was open all night. الطفل يلعب في الحديقة. The child is playing in the garden. أين ذهبت بعد المدرسة اليوم? Where did you go after school today?
ذهبت إلى المكتبة لأدرس. I went to the library to study. ماذا درست في المكتبة? What did you study at the library? درست الرياضيات والعلوم. I studied math and science. هل كان الدرس صعبا? Was the lesson difficult? نعم، لكنه كان ممتعا. Yes, but it was enjoyable. هل ستذهب غدا أيضا? Will you go again tomorrow? نعم، أذهب في الصباح. Yes, I'll go in the morning. هل يمكنك أن تعطيني الماء؟ Can you give me the water? الطفل يلعب في الحديقة. The child is playing in the park. أين وضعت مفاتيحي? Where did you put my keys? الطعام جاهز على الطاولة. The food is ready on the table. أنا ذاهب إلى المدرسة الآن. I am going to school now. الكتاب على الرف فوق المكتب. The book is on the shelf above the desk. أحتاج إلى مساعدة في هذا العمل. I need help with this work. هل يمكنك أن تساعدني الآن? Can you help me now? الطفل يلعب في الحديقة. The child is playing in the garden. أحتاج كوبا من الماء. I need a glass of water. السيارة توقفت عند الإشارة. The car stopped at the signal. الطعام جاهز على الطاولة. The food is ready on the table. هل رأيت مفاتيحي? Did you see my keys? السماء زرقاء اليوم. The sky is blue today. كيف كان يومك? How was your day? كان جيدا. شكرا. It was good. Thank you. ماذا فعلت اليوم? What did you do today? ذهبت إلى السوق للتسوق. I went to the market for shopping. هل اشتريت شيئا مميزا? Did you buy anything special? نعم، اشتريت كتابا جديدا. Yes, I bought a new book. متى ستبدأ قراءته? When will you start reading it? سأبدأ الليلة قبل النوم. I'll start reading it tonight before bed. هل تحب القهوة أو الشاي? Do you like coffee or tea? الطعام جاهز على الطاولة. The food is ready on the table. أحتاج إلى شراء بعض الخبز. I need to buy some bread. أين وضعت مفاتيحي? Where did you put my keys? الطقس اليوم مشمس وجميل. The weather today is sunny and nice. الأطفال يلعبون في الحديقة. The children are playing in the park. هذه رسالة موجهة إليك. This letter is addressed to you. كيف كان يومك اليوم? How was your day today? كان يوما طويلا لكن جيدا. It was a long but good day. ماذا فعلت في الصباح? What did you do? In the morning. ذهبت للعمل واجتمعت مع زملائي. I went to work and met with my colleagues. هل لديك خطط للمساء? Do you have plans for the evening? سأشاهد مع أصدقائي. I will watch a movie with my friends. أي فيلم ستشاهدون? Which movie will you watch? سنشاهد فيلما جديدا في السينما. We will watch a new movie in the cinema. الشوارع على البناء. The streets are closed due to construction. الطقس سيكون مشمسا هذا الأسبوع. The weather will be sunny this week. افتتح معرض جديد في المتحف الوطني. A new exhibition opened at the National Museum. المدرسة تبدأ العام الدراسي الجديد غدا. School starts the new academic year tomorrow. الحكومة فرض قيودا جديدة على السفر. The government imposes new travel restrictions. المدينة تستعد لمهرجان الطعام السنوي. The city is preparing for the annual food festival. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة. The central bank raises interest rates. أين وضعت مفاتيح السيارة? Where did you put the car keys? الطعام كان لذيذا في المطعم. The food was delicious at the restaurant. أريد أن أشتري بعض الفواكه. I want to buy some fruits. الكتاب الجديد مثير جدا للاهتمام. The new book is very interesting. هل يمكنك أن تعطيني الكوب? Can you give me the cup? الكلب يلعب في الحديقة الآن. The dog is playing in the garden now. النافذة مغلقة بسبب الرياح. The window is closed due to the wind.
كيف حالك اليوم? How are you today? أنا بخير شكرا لك. I am fine, thank you. هل لديك خطط لعطلة نهاية الأسبوع? Do you have plans for the weekend? نعم، سأزور أصدقائي. Yes, I will visit my friends. أين ستلتقون? Where will you meet? سنلتقي في المقهى. We will meet at the cafe. متى ستذهب إلى هناك? When will you go there? سأذهب بعد الظهر. I will go in the afternoon. هل يمكنك أن تعطني الماء؟ Can you give me the water? الطفل يلعب في الحديقة الآن. The child is playing in the garden now. سأذهب إلى السوق في الصباح. I will go to the market in the morning. الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. لدي اجتماع مهم اليوم. I have an important meeting today. السماء زرقاء والشمس ساطعة. The sky is blue and the sun is bright. أحتاج إلى مساعدة في هذا المشروع. I need help with this project. كيف كان يومك في العمل اليوم? How was your day at work today? كان مرهقاً ولكنه جيد بشكل عام. It was exhausting but overall good. هل أنهيت كل مهامك? Did you finish all your tasks? نعم، انتهيت من معظمها. Yes, I finished most of them. هل لديك خطط للمساء? Do you have plans for the evening? نعم، سأذهب لتناول العشاء مع الأصدقاء. Yes, I'm going to dinner with friends. هل تريد أن تنضم إلينا? Do you want to join us? سأرى إن كنت أستطيع الحضور. I'll see if I can make it. في قلب الغابة كان هناك شجرة ضخمة. In the heart of the forest, a huge tree. تحت الشجرة كان هناك صندوق قديم. Under the tree was an old chest. فتحت فتاة صغيرة الصندوق بحذر. A little girl وجدت داخل الصندوق خرائط وأحجار كريمة. Inside the chest she found maps and gemstones. أخذت الفتاة الخريطة وبدأت في البحث. The girl took the map and started searching. قادت الخريطة إلى كنز مدفون تحت الأرض. The map led to a treasure buried underground. عادت الفتاة إلى منزلها سعيدة ومبتهجة. The girl returned home happy and excited. كيف كان يومك في العمل اليوم? How was your day at work today? كان مزدحما لكنني أنجزت الكثير. It was busy but I got a lot done. ماذا ستفعل بعد انتهاء العمل? What will you do after work? سأذهب إلى المطعم لتناول العشاء. I will go to the restaurant for dinner. هل ترغب في الانضمام إلي? Would you like to join me? نعم، أحب أن أكون معك. Yes, I'd love to join you. في أي وقت ستذهب? What time will you go? سأذهب حوالي 7 مساء. I will go around 7 in the evening. كيف حالك اليوم? How are you today? أنا بخير شكرا لك. I'm fine, thank you. ماذا سأفعل بعد العمل? What will you do after work? سأذهب للتسوق مع صديق. I will go shopping with a friend. أين ستذهبون للتسوق? Where will you go shopping? سنذهب إلى المركز التجاري الجديد. We will go to the new mall. هل تريد أن تنضم إلينا? Do you want to join us? نعم، أود ذلك كثيرا. Yes, I would love that. في قرية صغيرة عاش رجل حكيم. In a small village lived a wise man. ذات يوم وجد كتابا قديما وغامضا. One day he found an old and mysterious book. الكتاب كان مليئا بالوصفات السحرية. The book was filled with magical recipes. قرر تجربة وصفة لجلب السعادة. He decided to try a recipe for happiness. بدأت الزهور تنمو في كل مكان. Flowers began to grow everywhere. القرية امتلأت بالألوان والفرح. The village was filled with colors and joy. أصبح الرجل الحكيم مشهورا في قريته. The wise man became famous in his village. تم افتتاح مكتبة جديدة في المدينة. A new library has opened in the city. تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار. Markets are witnessing a rise in prices. ستنطلق حملة توعية حول الصحة العامة. A public health awareness campaign will begin. أعلنت الشركة عن منتج جديد. The company announced a new product.
ستقام بطولة رياضية نهاية الأسبوع. A sports tournament will be held this weekend. تشهد المدارس ارتفاعاً في أعداد الطلاب. Schools are seeing an increase in student numbers. تنوي الحكومة تنفيذ مشاريع بيئية جديدة. The government plans to implement new environmental projects. في بلد الصغيرة كان هناك قارب قديم. In a small town there was an old boat. طفل صغير حلم بالإبحار في البحر. A little boy dreamed of sailing the sea. ذات يوم أصلح الطفل القارب بحذر. One day the boy carefully repaired the boat. أخذ القارب إلى الماء وبدأ بالإبحار. He took the boat to the water and began sailing. بينما كان يبحر اكتشف جزيرة مخفية. As he sailed, he discovered a hidden island. الجزيرة كانت مليئة بأشياء غامضة وجميلة. The island was filled with mysterious and beautiful things. عاد الطفل إلى بلده وملأ قلبه بالسعادة. The boy returned to his town with a heart full of joy. الطعام جاهز على الطاولة. The food is ready on the table. أين يمكنني العثور على الكتاب? Where can I find the book? الحديقة خلف المدرسة. The garden is behind the school. هل تحب هذا الفيلم? Do you like this movie? السيارة في الموقف الآن. The car is in the parking lot now. القط يلعب في الحديقة. The cat is playing in the garden. تحتاج إلى الماء لزراعة الزهور. You need water to grow flowers. في قرية صغيرة عاش رجل حكيم. In a lived a wise man. ذات يوم وجد كتابا قديما في السوق. One day he found an old book in the market. الكتاب كان مليئا بأسرار العالم. The book was full of the world's secrets. قرأ الرجل الكتاب بتمعن كبير. The man read the book with great focus. تعلم كيف يصنع أدوية. He learned how to make useful medicines. ساعد القرويين وشفى العديد من الأمراض. He helped the villagers and cured many diseases. أصبح محبوبا ومحترما في القرية. He became loved and respected in the village. كيف كان يومك في العمل اليوم? How was your day at work today? كان يوما طويلا ومتعبا جدا. It was a long and very tiring day. هل انتهيت من المشروع الذي كنت تعمل عليه? Did you finish the project you were working on? نعم، انتهيت منه أخيرا اليوم. Yes, I finally finished it today. ماذا ستفعل الآن بعد انتهائك منه? What will you do now after finishing it? سأخذ قسطا من الراحة وأسترخي. I will take a break and relax. هل تريد الخروج لتناول العشاء الليلة? Do you want to go out for dinner tonight? نعم، سيكون ذلك رائعا. Yes, that would be great. الكتاب على الطاولة. The book is on the table. إلى كوب ماء. I need a glass of water. يوم مشمس وجميل. The weather today is sunny and nice. هل رأيت الهاتف المحمول? Did you see the mobile phone? الأطفال يلعبون في الحديقة. The children are playing in the park. سأذهب إلى السوق غدا. I will go to the market tomorrow. هل يمكنك فتح النافذة? Can you open the window? ماذا فعلت في عطلتك الأسبوعية? What did you do on your weekend? ذهبت إلى الشاطئ مع الأصدقاء. I went to the beach with friends. هل استمتعت بوقتك هناك? Did you enjoy your time there? نعم، كان الجو رائعا والماء دافئا. Yes, the weather was great and the water warm. ما هي الأنشطة التي قمت بها? What activities did you do? مارسنا السباحة ولعبنا الكرة الطائرة. We swam and played volleyball. الأسبوع القادمة. Do you have plans for the weekend? نعم، سأزور عائلتي في الريف. Yes, I will visit my family in the countryside. كيف كان يومك في العمل? How was your day at work? كان مشغولا لكنه جيد. It was busy. هل تناولت الغداء اليوم? Did you have lunch today? نعم، أكلت وجبة سريعة. Yes, I had a quick meal. ستفعل هذا المساء? What will you do this evening? سأشاهد فيلما مع الأصدقاء.
I will watch a movie with friends. هل تريد الانضمام إلينا? Do you want to join us? نعم، سأكون سعيدا بالقدوم. Yes, I'd be happy to come. في قرية صغيرة كان هناك there was an old well. الناس كانوا يخافون الاقتراب منها. People were afraid near it. ذات يوم قرر فتى أن يستكشفه. One day, a boy decided to explore it. وجد في الداخل ضوءا غامضا وساطعا. He found a mysterious bright light inside. تبع الضوء حتى وصل إلى كهف سري. He followed the light until he reached a secret cave. في الكهف اكتشف كنزا مخفيا منذ زمن طويل. In the cave, he discovered a long hidden treasure. عاد الفتى إلى قريته سعيدا ومليئا بالفخر. The boy returned to his village happy and full of pride. أين وضعت حقيبتي هذا الصباح? Where did I put my bag this morning? السماء مليئة بالنجوم الليلة. The sky is full of stars tonight. هل يمكنك إغلاق النافذة? Can you close the window? أحب قراءة الكتب القديمة. I love reading old books. القطة تنام تحت الطاولة. Sleeps under the table. الطعام جاهز في المطبخ الآن. The food is ready in the kitchen now. أحتاج بعض المساعدة في هذا. I need some help with this. السماء صافية اليوم. The sky is clear today. هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر? Can you help me with this? الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. أحتاج إلى شرب الماء الآن. I need to drink water now. الحديقة خلف المنزل مباشرة. The garden is directly behind the house. سأذهب إلى السوق بعد الظهر. I will go to the market in the afternoon. يلعبون في الفناء. The children are playing in the yard. الكتاب على الطاولة الآن. The book is on the table now. هل يمكنك فتح النافذة من فضلك? Can you open the window please? الطقس اليوم جميل جدا. The weather today is very nice. سأذهب إلى السوق غدا. I will go to the market tomorrow. لدي موعد مع الطبيب في الصباح. I have an appointment with the doctor in the morning. الأطفال يلعبون في الحديقة. The children are playing in the park. أحتاج إلى كوب من الماء. I need water. الماء بارد في هذا الكوب. The water is cold in this cup. هل يمكنني الحصول على قلم? Can I have a pen? السماء صافية اليوم. The sky is clear today. الكلب يلعب في الحديقة. Dog is playing in the garden. أحتاج إلى كتاب جديد. I need a new book. الباب مغلق الآن. The door is closed now. أريد الذهاب إلى المتجر. I want to go to the store. أين هو أقرب متجر? Where is the nearest store? الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. هل يمكن مساعدتي في الواجب? Can you help me with the homework? الطعام في الثلاجة. يرجى التحقق. The food is in the fridge. Please check. الطقس وجميل. The weather today is sunny and nice. هل تعرف أين هو Do you know where my phone is? أحتاج إلى كوب من الماء الآن. I need a glass of water now. الكتاب على الطاولة بجانب المصباح. The book is on the table next to the lamp. هل رأيت هاتفي في الغرفة? Did you see my phone in the room? القط يلعب في الحديقة الآن. The cat is playing in the garden now. أحتاج إلى الماء مع العشاء. I need water with dinner. النافذة مفتوحة بسبب الحرارة. The window is open because of the heat. السيارة متوقفة أمام المنزل. The car in front of the house. الغداء سيكون جاهزا في وقت قريب. Lunch will be ready soon. الماء في الزجاجة بارد جدا. The water in the bottle is very cold. الكتاب موجود على الطاولة الآن. The book is on the table now. أريد أن أذهب إلى الحديقة. I want to go to the park. القط يجلس بجانب النافذة. The cat sits by the window.
هل يمكنك أن تعطيني القلم? Can you give me the pen? الشارع هادئ في هذا الصباح. The street is quiet this morning. الطفل يلعب مع الكرة بالخارج. The child is playing with the ball outside. الكتاب على الطاولة بجانب. The book is on the table next to the pen. أريد الذهاب إلى السوق اليوم. I want to go to the market today. السيارة متوقفة أمام المنزل. The car is parked in front of the house. الجو حار جدا هذا اليوم. The weather is very hot today. هل رأيت حقيبتي في الغرفة? Did you see my bag in the room? القط يجلس على الكرسي الآن. Sitting on the chair now. الأطفال يلعبون في الحديقة. The children are playing in the garden. السماء اليوم صافية تماما. The sky is completely clear today. أين وضعت حقيبتي الصغيرة? Where did I put my small bag? المطبخ بحاجة إلى تنظيف الآن. The kitchen needs cleaning now. هل لديك أي أسئلة أخرى? Do you have any other questions? السيارة الجديدة لونها أزرق فاتح. The new car is light blue. النافذة في غرفة المعيشة مفتوحة. The window in the living room is open. الطعام على الطاولة جاهز للأكل. The food on the table is ready to eat. المقهى قريب من مكتبي الجديد. The cafe is near. الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. من الشاي الآن. I want a cup of tea now. الحار اليوم في الخارج. The weather is hot outside today. هل رأيت هاتفي في أي مكان? Have you seen my phone anywhere? الصديق الجيد دائما يساعد الآخرين. A good friend always helps others. القط ينام تحت السرير الآن. The cat is sleeping under the bed now. الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. القط يلعب بالكرة في الحديقة. The cat plays with the ball in the garden. أحتاج إلى كوب من الماء. I need a glass of water. الشارع مزدحم في هذا الوقت. The street is crowded at this time. الطفل ينام في السرير الآن. The child is sleeping in the bed now. السيارة متوقفة أمام المنزل. The car is parked in front of the house. الطعام جاهز على المائدة. The food is ready on the table. أين وضعت كتابي هذا الصباح? Where did you put my book this morning? الطقس اليوم مشمس وجميل جدا. The weather is sunny and very nice today. القط نائم على الكرسي الآن. The cat is sleeping on the chair now. أحتاج إلى شراء بعض الفاكهة. I need to buy some fruits. هذا المطعم يقدم طعاما لذيذا جدا. This restaurant serves very delicious food. هل رأيت حقيبتي في الغرفة? Did you see my bag in the room? أحب قراءة الكتب قبل النوم. I love reading books before bed. الكتاب موجود على الطاولة الآن. The book is on the table now. الجو بارد في الخارج اليوم. The weather is cold outside today. أريد كوب ماء من فضلك. I want a glass of water, please. السيارة تحتاج إلى إصلاح سريع. The car needs a quick repair. الطفل يلعب في الحديقة. The child is playing in the garden. أين وضعت مفاتيح المنزل? Where did you put the house keys? يمكنك العثور على المحطة بسهولة. You can find the station easily. هل تذهب إلى العمل كل يوم? Do you go to work every day? نعم. أعمل من الاثنين إلى الجمعة. Yes, I work Friday. كيف تذهب إلى العمل? How do you get to work? أستخدم القطار في الصباح. I take the train in the morning. هل تستغرق وقتا طويلا للوصول? Does it take long to get there? لا، يستغرق حوالي 30 دقيقة. No, it takes about 30 minutes. هل تحب عملك? Do you like your job? نعم، أستمتع بالعمل مع فريقي. Yes, I enjoy working with my team. هل تحب
أم الشاي? Do you prefer coffee or tea? أنا أحب القهوة أكثر. I like coffee more. متى تشرب قهوتك عادة? When do you use your coffee? في الصباح مع الإفطار. In the morning with breakfast. كم فنجانا تشرب يوميا? How many cups do you drink daily? كوبين في اليوم. I drink 2 cups a day. هل تفضلها سوداء أم الحليب? Do you prefer it black or with milk? أفضلها مع الحليب والسكر. I prefer it with milk and sugar. هل ذهبت إلى الحديقة اليوم? Did you go to the park today? نعم، ذهبت مع أصدقائي صباحا. Yes, I went with my friends in the morning. هل كان الجو جميلا? Was the weather nice? نعم، كان الجو مشمسا ولطيفا. Yes, it was sunny and pleasant. ماذا فعلتم في الحديقة? What did you do at the park? لعبنا كرة القدم وتناولنا الغداء. We played soccer and had lunch. هل استمتعت بوقتك? Did you enjoy your time? نعم، قضينا وقتا رائعا جدا. Yes, we had a great time. هل تحب القراءة? Do you like reading? نعم، أستمتع بقراءة الكتب. Yes, I enjoy reading books. ما هو كتابك المفضل? What is your favorite book? أحب رواية الشفق. I love the novel Twilight. هل قرأت أي شيء مؤخرا? Have you read anything recently? نعم، انتهيت من كتاب جديد أمس. Yes, I finished a new book yesterday. ما هو عنوانه? What is its title? عنوانه العالم المفقود. Its title is The Lost World. هل تحب الطبخ في المنزل? Do you like cooking at home? نعم، أستمتع بتحضير الوجبات. Yes, I enjoy preparing meals. ما هي وجبتك المفضلة? What is your favorite meal? أحب تحضير الباستا الإيطالية. I love making Italian pasta. هل تعرف وصفة خاصة? Do you know a special recipe? نعم، لدي وصفة عائلية قديمة. Yes, I have an old family recipe. هل يمكنك مشاركتها معي? Can you share it with me? بالتأكيد سأرسلها لك لاحقا. Sure, I will send it to you later. هل تحب مشاهدة الأفلام? Do you like watching movies? نعم، أحب مشاهدة الأفلام كثيرا. Yes, I love watching movies a lot. ما هو نوع الأفلام المفضل لديك? What is your favorite type of movies? أحب الأفلام الكوميدية والرومانسية. I like comedy and romantic movies. هل شاهدت فيلما جيدا مؤخرا? Have you watched a good movie recently? نعم، الأسبوع الماضي. Yes, I watched a great movie last week. هل تنصحني بمشاهدته? Do you recommend me to watch it? بالتأكيد إنه فيلم ممتع جدا. Definitely, it's a very enjoyable movie. هل تناولت الغداء في المطعم الجديد? Did you have lunch at the new restaurant? نعم، كان الطعام لذيذا جدا. Yes, the food was very delicious. ماذا طلبت لتناول الغداء? What did you order for lunch? طلبت شطيرة دجاج وسلطة. I ordered a chicken sandwich and salad. هل كانت الخدمة جيدة? Was the service good? نعم، كانت الخدمة ممتازة وسريعة. Yes, the service was excellent and quick. هل تنصحني بزيارته? Do you recommend visiting it? نعم، يجب عليك تجربته. Yes, you should try it. هل زرت المتحف الجديد في المدينة? Have you visited the new museum in town? نعم، ذهبت هناك الأسبوع الماضي. Yes, I went there last week. ما هو رأيك في المعروضات? What do you think of the exhibits? كانت المعروضات مدهشة للغاية. The exhibits were extremely impressive. هل هناك عرض خاص الآن? Is there a special exhibition right now? نعم، هناك معرض للآثار القديمة. Yes, there is an ancient artifacts exhibition. هل ستزور المتحف مرة أخرى? Will you visit the museum again? نعم، أريد مشاهدة المعارض الأخرى. Yes, I want to see the other exhibits. هل تحب السفر إلى أماكن جديدة? Do you like traveling to new places? نعم، أستمتع باستكشاف وجهات جديدة. Yes, I enjoy exploring new destinations. ما هي وجهتك المفضلة? What is your favorite destination? أحب السفر إلى اليابان.
I love traveling to Japan. ما الذي يعجبك في اليابان? What do you like about Japan? أحب الثقافة والطعام الطبيعية. I love the culture, food, and scenery. هل تخطط لرحلة قريبة? Are you planning a trip soon? نعم، أخطط لزيارة أوروبا في الصيف. Yes, I plan to visit Europe in the summer. هل شاهدت المباراة الأخيرة? Did you watch the last match? نعم، كانت مباراة مثيرة جدا. Yes, it was a very exciting match. من برأيك كان أفضل لاعب? Who do you think was the best player? أعتقد أن اللاعب أحمد كان الأفضل. I think Ahmed was the best player. هل سجل أي أهداف? Did he score any goals? نعم، سجل هدفين رائعين. Yes, he scored 2 amazing goals. هل ستتابع المباراة القادمة? Will you watch the next match? بالتأكيد سأكون متابعا دائما. Definitely, I will always be watching. هل قمت بزيارة المعرض الفني؟ Did you visit the art exhibition? نعم، ذهبت إليه الأسبوع الماضي. Yes, I went there last week. ما هو رأيك في الأعمال الفنية? What do you think of the artworks? كانت مدهشة ومليئة بالإبداع. They were amazing and full of creativity. هل لديك فنان مفضل هناك? Do you have a favorite artist there? أعجبتني أعمال الفنانة مريم. I liked the works of artist Mariam. هل ستزور المعرض مرة أخرى? Will you visit the exhibition again? نعم، أود العودة مرة أخرى. Yes, I would like to return again. Have you tried the new game? نعم، لقد لعبتها أمس. Yes, I played it yesterday. ما رأيك فيها? What do you think of it? كانت ممتعة ولكن صعبة قليلا. It was fun but a bit challenging. ما هو الجزء الذي أعجبك أكثر? What part did you like the most? أحببت الرسوميات والتفاصيل الدقيقة. I liked the graphics and the details. هل ستلعبها مرة أخرى? Will you play it again? نعم، سأستمتع بها مرة أخرى. Yes, I will enjoy it again. معبد كوم أمبو يقع في صعيد مصر. The Kom Ombo temple is located in Upper Egypt. يعود تاريخه إلى العهد البطلمي. It dates back to the Ptolemaic period. المعبد مخصص للإلهين حورس وسوبك. The temple is dedicated to the gods Horus and Sobek. يتميز بتصميمه الفريد والمتماثل. It features a unique and symmetrical design. يعد معلماً سياحياً مهماً في مصر. It is an important tourist landmark in Egypt. معبد الأقصر هو أحد أبرز المعالم التاريخية في مصر. The Luxor Temple is one of the most prominent historical landmarks in Egypt. يعود تاريخ المعبد إلى عهد الفراعنة ويقع في مدينة الأقصر على ضفاف نهر النيل. The temple dates back to the era of the pharaohs and is located in Luxor on the banks of the Nile River. كان معبد الأقصر مكرساً للإله آمون ولعب دوراً هاما في الاحتفالات الدينية. The Luxor Temple was dedicated to the god Amun and played an important role in religious ceremonies. يتميز المعبد بواجهته الرائعة التي تضم مجموعة من الأعمدة الضخمة والنقوش المعقدة. The temple is renowned for its magnificent facade, featuring a series of massive columns and intricate carvings. يعتبر معبد الأقصر اليوم من الوجهات السياحية الرئيسية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. Today, the Luxor Temple is a major tourist destination that attracts visitors from around the world. معبد الكرنك هو واحد من أعظم المعابد الفرعونية في مصر. The Karnak Temple is one of the greatest temples in Egypt. يقع المعبد في مدينة الأقصى يعود تاريخه إلى أكثر من 4,000 سنة. The temple is located in Luxor and dates back over 4,000 years. يعتبر معبد الكرنك مركزاً دينياً هاماً في مصر القديمة وكان مخصصاً للإله آمون. The Karnak Temple was an important religious center in ancient Egypt and was dedicated to the god Amun. يحتوي المعبد على مجموعة رائعة من الأعمدة والنقوش التي تعكس روعة الفن المصري القديم.
The temple features a stunning collection of columns and inscriptions that reflect the grandeur of ancient Egyptian art. يعد معبد الكرنك من أبرز المعالم السياحية التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. The Karnak Temple is one of the most prominent tourist attractions, drawing visitors from around the world. آثار مصر هي من أعظم وأقدم المعالم التاريخية في العالم. Egyptian monuments are among the greatest and oldest historical landmarks in the world. تشمل هذه الآثار الأهرامات التي تعتبر عجائب العالم السبع. These monuments include the pyramids, which are considered one of the 7 wonders of the world. تمثل المعابد والمقابر الفرعونية جزءاً مهماً من التراث الثقافي المصري. The temples and tombs of the pharaohs represent an important part of Egypt's cultural heritage. تجذب هذه المعالم السياح من جميع أنحاء العالم وتساهم في الاقتصاد المصري. These landmarks attract tourists from all over the world and contribute to the Egyptian economy. حماية وصيانة هذه الآثار ضرورية للحفاظ على تاريخ مصر الغني. Protecting and preserving these monuments is essential for maintaining Egypt's rich history. الاضطهاد ضد الأقليات في الشرق الأوسط يشكل مشكلة خطيرة. Persecution of minorities in the Middle East is a serious issue. تعاني الأقليات الدينية والعرقية من التمييز والعنف في العديد من الدول. Religious and ethnic minorities suffer from discrimination and violence in many countries. تؤدي هذه الانتهاكات إلى تهجير بعض الجماعات وتهديد استقرار المجتمعات. These violations lead to the displacement of some communities and threaten the stability of societies. تحتاج المجتمعات الدولية إلى العمل معاً لحماية حقوق الأقليات. The international community needs to work together to protect minority rights. التضامن والدعم يمكن أن يساعد في تحقيق العدالة والعيش بسلام. Solidarity and support can help achieve justice and peaceful coexistence. الشرق الأوسط منطقة غنية التاريخ والثقافات المتنوعة. The Middle East is a region rich in history and diverse cultures. تعتبر هذه المنطقة مهد العديد من الحضارات القديمة. This region is considered the cradle of many ancient civilizations. الشرق الأوسط يلعب دورا حيويا في الاقتصاد العالمي بفضل موارده الطبيعية. The Middle East plays a vital role in the global economy due to its natural resources. تواجه المنطقة تحديات سياسية واقتصادية تؤثر على استقرارها. The region faces political and economic challenges that affect its stability. على الرغم من هذه التحديات يظل الشرق الأوسط منطقة ذات أهمية كبيرة. Despite these challenges, the Middle East remains a region of great significance. في عطلتك المقبلة. When will you go on your next vacation? سأذهب في بداية الشهر المقبل. I will go at the beginning of next month. إلى أين ستذهب? Where will you? إلى اليابان. I will travel to Japan. هل تخطط لزيارة أماكن معينة? Are you planning to visit specific places? نعم، أريد زيارة طوكيو وكيوتو. Yes, I want to visit Tokyo and Kyoto. هل تحتاج إلى نصيحة حول السفر? Do you need any travel advice? نعم، سيكون مفيدا. Yes, that would be helpful. هل تعلم عن الحفلة القادمة? Do you know about the upcoming party? نعم، سمعت أنها ستكون رائعة. Yes, I heard it will be great. متى ستبدأ الحفلة? When will the party start? ستبدأ في الساعة 7 مساء. It will start at 7 p.m. هل لديك فكرة عن نوع الموسيقى؟ Do you know what type of music? نعم، ستكون موسيقى حية وممتعة. Yes, there will be live and fun music. هل تنوي حضورها? Do you plan to attend? نعم، سأكون هناك بالتأكيد. Yes, I will definitely be there. لماذا تأخرت في الوصول؟ كنت أنتظر إشارة المرور على القمر. Why were you late?
I was waiting for traffic lights on the moon. ماذا تفعل إذا كان الكمبيوتر عاطلا؟ أعطيه استراحة في الحديقة. What do you do if the computer is down? Give it a break in the garden. المدرس: لماذا لم تكتب الواجب؟ طيب لأن قلمي كان في إجازة. Teacher: Why didn't do your homework? Because my pen was on vacation. الطبيب: هل تشعر بالتحسن؟ نعم، لكن ليس بقدر التحسن. Do you feel better? Yes, but not as much as better. لماذا تتجمد عندما تتحدث؟ لأنني أحتاج إلى جهاز تسخين. Why do you freeze when talking? Mom, because لديك خطة للنعم ولكنها تحتاج إلى إعادة تخطيط. Friend, do you have a plan for tomorrow? Other. هل تحب السفر? Do you like traveling? نعم، أنا أحب اكتشاف أماكن جديدة. Yes, I love discovering new places. ما هي وجهتك المفضلة? What is your favorite destination? أحب باريس، فهي مدينة رائعة. I love Paris, it's a wonderful city. هل زرت باريس من قبل? Have you visited Paris before? نعم، لقد كنت هناك مرتين. Yes, I've been there twice. هل تخطط لرحلة قادمة? Are you planning a trip soon? نعم، أفكر في زيارة طوكيو. Yes, I'm thinking of visiting Tokyo. الشمس تشرق في الصباح. The sun rises in the morning. أنا أحب شرب الماء. I love drinking water. الكلب يجري في الحديقة. The dog runs in the garden. أمي تزرع الزهور في الحديقة. My mom plants flowers in the garden. الولد يأخذ دروسا في الموسيقى. The boy takes music lessons. أختي ترتدي معطفا جديدا. My sister wears a new coat. الطعام جاهز للأكل الآن. The food is ready to eat now. في مدينة قديمة كان هناك جسر خشبي. In an ancient city there was a wooden bridge. كان الجسر يؤدي إلى غابة سحرية. The bridge led to a magical forest. في أحد الأيام عثر صبي على الخريطة. One day a boy found a map. قادته الخريطة إلى كنز مفقود. The map led him to a lost treasure. عاش الصبي مغامرات رائعة خلال رحلته. The boy had amazing adventures during his journey. أصبح معروفا كبطل في مدينته. He became known as a hero in his city. في قرية ساحلية كان هناك قارب قديم. In a coast there was an old boat. كان القارب نائما على الشاطئ منذ سنوات. The boat had been resting on the shore for years. ذات يوم قرر صبي صغير صلاحه. One day a young boy decided to repair it. عمل بجد حتى أعاد القارب للحياة. He worked hard until he revived the boat. أبحر القارب إلى البحر. فاز بالسباق. The boat sailed into the sea and won the race. أصبح الصبي بطلا في قريته بفضل القارب. The boy became a hero in his village because of the boat. في جبل بعيد عاش حيوان صغير. On a distant mountain lived a small animal. كان يحب استكشاف الكهوف الغامضة. He loved exploring mysterious caves. في أحد الأيام اكتشف ممرا مخفيا. One day he discovered a hidden passage. قاد الممر إلى كنز قديم. The passage led to an ancient treasure. أصبح الحيوان مشهورا بسبب اكتشافه الكبير. The animal became famous for his great discovery. شارك الكنز مع أصدقائه بفرح. He shared the treasure with his friends joyfully. في جبل بعيد عاش حيوان صغير. On a distant mountain lived a small animal. كان يحب استكشاف الكهوف الغامضة. He loved exploring mysterious caves. في أحد الأيام اكتشف ممرا مخفيا. One day he discovered a hidden passage. قاد الممر إلى كنز قديم. The passage led to an ancient treasure. أصبح الحيوان مشهور بسبب اكتشافه الكبير. The animal became famous for his great discovery. شارك الكنز مع أصدقائه بفرح. He shared the treasure with his friends joyfully. في مدينة كبيرة عاش طائر زريز. In a big city lived a small bird. كان يحب الغناء على الأسطح العالية. He loved singing on the high rooftops. ذات يوم سمع صوتا حزينا من الشارع.
One day he heard a sad sound from the street. وجد قطة ضالة تبحث عن الطعام. He found a stray cat looking for food. أخذ الطائر الطعام إلى القطة الجائعة. The bird brought food to the hungry cat. أصبح الطائر والقطة أصدقاء غير متوقعين. The bird and the cat became unlikely friends. في مزرعة هادئة كان هناك كلب صغير. On a quiet farm, there was a small dog. كان يحب اللعب في الحقول الخضراء. He loved playing in the green fields. في يوم عاصف أنقذ كتكوتا صغيرا. On a stormy day, he saved a tiny chick. أصبح الكلب والكتكوت أصدقاء مخلصين. The dog and the chick became loyal friends. كل يوم كانا يستكشفان المزرعة معا. Every day they explored the farm together. جلبت صداقتهما الفرح للجميع في المزرعة. Their friendship brought joy to everyone on the farm. في بلدة هادئة عاش طائر ملون. In a quiet town lived a colorful bird. كان يحب الغناء كل صباح. He loved singing every morning. ذات يوم جاء صياد إلى البلدة. One day a hunter came to town. أخذ الطائر إلى قفص صغير. He put the bird in a small cage. شعر الطائر بالحزن ولكنه لم يفقد الأمل. The bird felt sad but didn't lose hope. حرره طفل صغير وأعاد إليه الحرية. A little child freed him and restored his freedom. في مدينة صغيرة كانت هناك طائرا ملونا. In a small town there was a colorful bird. كان يحب الطيران فوق الحقول الخضراء. He loved flying over the green fields. ذات يوم رأى طائرا حزينا في الطريق. One day he saw a sad bird on the road. قرر مساعدته وإعادته إلى عشه. He decided to help it and return it to its nest. شكرت الطائر الملون وعادت السعادة للجميع. The colorful bird thanked him and happiness returned to everyone. استمر الطائر في الطيران مع أصدقائه. The bird continued to fly with his friends. في حديقة مليئة بالألوان كانت هناك فراشة. In a garden full of colors there was a butterfly. كانت تحب التحليق فوق الزهور الجميلة. She loved fluttering over the beautiful flowers. في يوم من الأيام رأت الزهور النادرة. One day she saw rare flowers. قررت زيارة الزهور لتكتشف سحرها. She decided to visit the flowers to discover their magic. وجدت الفراشة أن الزهور كانت تتكلم. The butterfly found that the flowers could talk. أصبحت الفراشة صديقة للزهور وسعدت كثيرا. The butterfly became friends with the flowers and was very happy. في أعماق البحر كان هناك سمكة ذهبية. In the depths of the sea there was a golden fish. كانت تحلم بأن تصبح أسطورة البحر. She dreamed of becoming a sea legend. ذات يوم اكتشفت لؤلؤة سحرية في قاع البحر. One day she discovered a magical pearl on the seabed. عندما لمستها تحققت أحلامها وصارت أسطورة. When she touched it, her dreams came true and she became a legend. أصبحت السمكة الذهبية محط إعجاب الجميع. The golden fish became the admiration of all. عاشت بسعادة في أعماق البحر إلى الأبد. She lived happily in the depths of the sea forever. في قرية صغيرة كان هناك قطة سوداء. In a small village there was a black cat. كانت القطة تبحث دائما عن مغامرات جديدة. The cat was always looking for new adventures. في أحد الأيام وجدت صندوقا غامضا. One day she found a mysterious box. فتحت الصندوق وجدت داخله خريطة. She opened the box and found a map inside. تبعت الخريطة إلى كنز مدفون. She followed the map to a hidden treasure. أصبحت القطة بطلة القرية بعد ذلك. The cat became the village hero after that. في بلدة هادئة عاش طائر ملون. In a quiet town lived a colorful bird. كان يحب الغناء كل صباح. He loved singing every morning. ذات يوم جاء صياد إلى البلدة. One day a hunter came to town. أخذ الطائر إلى قفص صغير. He put the bird in a small cage. شعر الطائر بالحزن ولكنه لم يفقد الأمل. The bird felt sad but didn't lose hope. حرره طفل صغير وأعاد إليه الحرية. A little child freed him and restored his freedom.
في غابة كثيفة كان يعيش أرنب صغير. In a dense forest lived a small rabbit. كان يحب قضاء الوقت في القفز. He loved spending time jumping around. ذات يوم عثر على عسل لذيذ. One day he found delicious honey. مذاق العسل جعله يشعر بالسعادة. The taste of the honey made him happy. شارك الأرنب العسل مع أصدقائه. The rabbit shared the honey with his friends. احتفل الجميع بالعسل واستمتعوا بوقتهم. Everyone celebrated with the honey and enjoyed their time. في قريتنا كان هناك قارب صغير. In our village there was a small boat. كان القارب يبحر كل يوم في البحر. The boat sailed every day in the sea. في أحد عاصفة قوية نشأت. One day a strong storm arose. كان القارب يواجه الأمواج العاتية بشجاعة. The boat faced the fierce waves bravely. القارب إلى الشاطئ بأمان. The boat reached the shore safely. احتفل الجميع بعودة القارب الميمونة. Everyone celebrated the boat's safe return. في مدينة قديمة عاش حطاب فقير. In an old city lived a poor woodcutter. كان يعمل بجد كل يوم. He worked hard every day. ذات صباح وجد شجرة ذهبية. One morning found a golden tree. قطع الشجرة بحذر واكتشف كنزا. He cut the tree carefully and discovered a treasure. أصبح حطاب غنيا بين عشية وضحاها. The woodcutter became rich overnight. ساعد جيرانه بالأموال التي كسبها. He helped his neighbors with the money he earned. عاش الجميع بسعادة وازدهار. Everyone and prosperously. في قرية صغيرة بجانب النهر عاش فتى شجاع. In a small village by the river lived a brave boy. كان يحب اكتشاف الغابات المحيطة به. He loved exploring the surrounding forests. ذات يوم وجد كهفا غامضا. One day he found a mysterious cave. دخل الفتى الكهف بحذر شديد. The boy entered the cave with great caution. داخل الكهف اكتشف كنزا مخفيا. Inside the cave he discovered a hidden treasure. فتى بطلا في قريته. The boy became a hero in his village. شارك كنوز مع الجميع بسخاء. He shared the treasures with everyone generously. القط ينام على الكرسي. The cat sleeps on the chair. أختي تحب الحلويات. My sister loves sweets. أبي يذهب إلى العمل. My dad goes to work. نحن نلعب في الحديقة. We play in the garden. الكتاب على الطاولة. The book is on the table. هي تدرس اللغة الإنجليزية. She studies English. الماء بارد ومنعش. The water is cold and refreshing. البيت كبير ولو حديقة جميلة. The house is big with a beautiful garden. هو يدرس في الجامعة الآن. He is studying at the university now. البنت تحب الرسم والألوان. The girl loves drawing and colors. أنا أشتري الخبز من المخبز. I buy bread from the bakery. الكلب يركض بسرعة في الحقل. The dog runs fast in the field. نحن نأكل العشاء معا. We eat dinner together. الأصدقاء يلعبون كرة القدم. The friends play soccer. الطفل يلعب في الحديقة. The child plays in the garden. أبي يقرأ الجريدة في الصباح. My dad reads the newspaper in the morning. السيارة تسير بسرعة عالية. The car moves at high speed. الطيور تطير في السماء. The birds fly in the sky. الرجل يعمل في المكتب. The man works in the office. نحن نذهب إلى السوق. We go to the market. أمي تطبخ طعام العشاء. My mom cooks dinner. البنت تكتب رسالة إلى The girl writes a letter to her friend. أنا أحب الفواكه والخضروات. I love fruits and vegetables. الكتاب على الطاولة الآن. The book is on the table now. نحن نذهب إلى البحر اليوم. We are going to the sea today. السيارة حمراء وسريعة. The car is red and fast. أختي تطبخ طعام العشاء. My sister cooks dinner food. الطفل يضحك بصوت عال. The child laughs loudly.
الولد يقرأ كتابا في المكتبة. The boy reads a book in the library. أختي تذهب إلى المدرسة. My sister goes to school. القط يجلس على السرير. The cat sits on the bed. نحن نأكل في المطعم. We eat at the restaurant. الرجل يعمل في المتجر. The man works in the shop. الطيور تطير في السماء. The birds fly in the sky. المرأة تشتري الفاكهة من السوق. The woman buys fruit from the market. الطفل يلعب في الحديقة. The child plays in the garden. أمي تحب الطبخ في المنزل. My mom loves cooking at home. السماء تمطر اليوم. The sky is raining today. أبي يقرأ الجريدة كل صباح. My dad reads the newspaper every morning. القطط تلعب مع الكرات. The cats play with balls. السيارة تسير بسرعة عالية. The car moves at high speed. الأطفال يحبون مشاهدة التلفاز. The children love watching TV. افتتاح مركز أبحاث جديد في الجامعة. Opening a new research center at the university. تنظيم ورش عمل عن الأمن السيبراني. Organizing workshops on cybersecurity. زيادة إنتاج القمح في المزارع المحلية. Increasing wheat production in local farms. إطلاق مبادرة لتنظيف الشواطئ المحلية. Launching an initiative to clean local beaches. تطوير تقنية جديدة لتحلية مياه البحر. Developing new technology for seawater desalination. افتتاح مطعم يقدم وجبات نباتية فقط. Opening a restaurant offering only vegetarian meals. تحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية. Improving healthcare services in rural areas. افتتاح مصنع جديد لإنتاج السيارات الكهربائية. Opening a new factory for electric car production. تنظيم مسابقة للرسم في المدارس الابتدائية. Organizing a drawing competition in elementary schools. زيادة إنتاج الألبان في المزارع المحلية. Increasing dairy production in local farms. إطلاق مبادرة لدعم الحرف اليدوية التقليدية. Launching an initiative to support traditional handicrafts. تطوير برنامج جديد للتعليم عن بعد. Developing a new distance learning program. افتتاح مسرح جديد للعروض الفنية. Opening a new theater for artistic performances. تحسين شبكة المواصلات العامة في المدينة. Improving the public transportation network in the city. افتتاح مستشفى جديد في وسط المدينة. Opening a new hospital in the city center. تنظيم معرض للكتاب في المكتبة الوطنية. Organizing a book fair at the National Library. زيادة إنتاج المزارع المحلية من الفواكه. Increasing local farms' production of fruits. إطلاق حملة للتبرع بالدم في المستشفيات. Launching a blood donation campaign in hospitals. تطوير برنامج لتعزيز مهارات الشباب. Developing a program to enhance youth skills. افتتاح سوق جديد للمنتجات العضوية. Opening a new market for organic products. تحسين خدمات الصرف الصحي في الأحياء. Improving sanitation services in neighborhoods. افتتاح مركز تدريب للمهارات التقنية. Opening a training center for technical skills. تنظيم مهرجان موسيقي في الحديقة العامة. Organizing a music festival in the public park. زيادة تمويل البحث العلمي في الجامعات. Increasing funding for scientific research at universities. إطلاق برنامج لتحسين الرعاية الصحية الأولية. Launching a program to improve primary health care. تطوير تطبيق جديد لتعلم اللغات الأجنبية. Developing a new app for learning foreign languages. افتتاح حديقة جديدة للأطفال في المدينة. Opening a new park for children in the city. تحسين جودة الهواء في المناطق الصناعية. Improving air quality in industrial areas. افتتاح مكتبة جديدة في الضاحية الشمالية. Opening a new library in the northern suburb. تنظيم سباق دراسة خيري في نهاية الأسبوع. Organizing a charity bike race this weekend. زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في المدينة. Increasing solar energy production in the city. إطلاق تطبيق جديد للمدفوعات الرقمية. Launching a new app for digital payments.
تطوير طرق جديدة لتحسين جودة التعليم. Developing new methods to improve education quality. افتتاح مركز فني للشباب في المركز. Opening an art center for youth downtown. تحسين نظام النقل العام في العاصمة. Improve in the capital. مجمع رياضي جديد في المدينة. Opening a new sports complex in the city. تنظيم معرض فني دولي في المركز الثقافي. Organizing an international art exhibition at the cultural center. زيادة نسبة التعليم في المناطق الريفية. Increasing education rates in rural areas. إطلاق حملة توعية بأهمية الحفاظ على البيئة. Launching a campaign on environmental conservation. تطوير شبكة المواصلات العامة في العاصمة. Upgrading the public transportation network in the capital. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق عالمية. Opening a new restaurant offering global cuisine. تحسين نظام إدارة النفايات في المدينة. Improving the waste management system in the city. افتتاح مجمع رياضي جديد في المدينة. Opening a new sports complex in the city. تنظيم معرض فني دولي في المركز الثقافي. Organizing an international art exhibition at the cultural center. زيادة نسبة التعليم في المناطق الريفية. Increasing education rates in rural areas. إطلاق حملة توعية بأهمية الحفاظ على البيئة. Launching a campaign on environmental conservation. تطوير شبكة المواصلات العامة. Upgrading the public transportation network in the capital. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق عالمية. Opening a new restaurant offering global cuisine. تحسين نظام إدارة النفايات في المدينة. Improving the waste management system in the city. افتتاح مستشفى جديد في الضواحي. Opening a new تنظيم مهرجان للسينما في الهواء الطلق. Organizing an film festival. زيادة دعم الحكومة للمشاريع التكنولوجية. Increasing government support for technology projects. إطلاق برنامج جديد. Launching a new teacher training program. تطوير طرق جديدة للطاقة المستدامة. Developing new methods for sustainable energy. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في المركز الثقافي. Exhibit at the cultural center. تحسين جودة المياه في الأنهار الرئيسية. Improving water quality in major rivers. افتتاح حديقة حيوانات جديدة في المدينة. Opening a new zoo in the city. تنظيم دورة تدريبية في الأمن السيبراني. Organizing a cybersecurity training course. زيادة استثمارات الشركات في الطاقة النظيفة. Increasing corporate investments in clean energy. إطلاق مشروع لإعادة تأهيل الشوارع القديمة. Launching a project to refurbish old streets. تحسين خدمات الرعاية الصحية في الأحياء. Improving healthcare services in the neighborhoods. افتتاح مركز ثقافي لتعزيز الفنون المحلية. Opening a cultural center to promote local arts. تطوير تطبيق جديد لتسهيل النقل العام. Developing a new app to ease public transport. منتزه طبيعي جديد في المدينة. Opening a new nature park in the city. تنظيم مهرجان موسيقي دولي في الصيف. Organizing an international music festival in summer. زيادة الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة. Increasing local production of renewable energy. إطلاق حملة توعية بأهمية القراءة. Launching a campaign to promote reading. تطوير شبكة النقل العام في المدينة. Developing the public transportation network in the city. افتتاح مركز ترفيهي جديد للأطفال. Opening a new recreational center for children. تحسين بنية الإنترنت في المناطق الريفية. Improving internet infrastructure in rural areas. افتتاح معرض للتراث الثقافي المحلي. Opening a local cultural heritage exhibition. تنظيم ورشة عمل عن الابتكار التكنولوجي. Organizing a workshop on technological innovation. زيادة الدعم المالي للمشاريع البيئية. Increasing financial support for environmental projects. إطلاق حملة للتبرع بالدم في المستشفيات.
launching a blood donation campaign in hospitals. تحسين مستوى التعليم في المدارس العامة. Improving education standards in public schools. افتتاح مجمع سكني جديد في المدينة. Opening a new residential complex in the city. تطوير برنامج جديد لتدريب المهنيين. Developing a new program for professional training. افتتاح مكتبة عامة جديدة في المدينة. Opening a new public library in the city. تنظيم مهرجان ثقافي في الحديقة العامة. Organizing a cultural festival in the public park. زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة. Increasing solar energy production in the area. إطلاق برنامج جديد لتعلم اللغات. Launching a new language learning program. تحسين جودة خدمات الإنترنت في المدينة. Improving the quality of internet services in the city. افتتاح مركز رياضي حديث للشباب. Opening a modern sports center for youth. تطوير مشروع جديد للإسكان الاجتماعي. Developing a new social housing project. افتتاح مركز تجاري جديد في المدينة. Opening a new shopping center in the city. إطلاق حملة توعية للصحة النفسية. Launching an awareness campaign on mental health. تنظيم معرض تكنولوجي للشركات الناشئة. Organizing a tech exhibition for startups. زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية. Increasing green spaces in urban areas. تطوير نظام ذكي لإدارة المرور. Developing a smart traffic management system. افتتاح مطعم جديد يقدم مأكولات بحرية. Opening a new restaurant offering seafood dishes. إطلاق برنامج لدعم ريادة الأعمال. Launching a program to support entrepreneurship. إطلاق خدمة مواصلات عامة جديدة في المدينة. Launching a new public transportation service in the city. افتتاح مصنع جديد لتصنيع السيارات الكهربائية. Opening a new factory for manufacturing electric cars. تنظيم مهرجان طعام دولي في الشهر القادم. Organizing an international festival next month. تطوير تقنيات حديثة لتحسين جودة الهواء. Developing a new technology to improve air quality. زيادة الدعم المالي للمشروعات الصغيرة. Increasing financial support for small businesses. افتتاح مركز صحي شامل في المنطقة الغربية. Opening a comprehensive health center in the western area. توسيع شبكة الإنترنت في القرى النائية. Expanding internet network in remote villages. افتتاح مركز ثقافي جديد في المدينة. Opening a new cultural center in the city. زيادة إنتاج الفواكه والخضروات العضوية. Increasing production of organic fruits and vegetables. تنظيم مؤتمر دولي حول التغير المناخي. Organizing an international conference on climate change. إطلاق تطبيق جديد لحجز التذاكر الإلكترونية. Launching a new app for online. تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء. Improving the infrastructure of the electricity network. تطوير برامج تعليمية جديدة للمدارس. Developing new educational programs for schools. افتتاح حديقة ترفيهية جديدة للأطفال. Opening a new amusement park for children. افتتاح مستشفى جديد في المنطقة الشمالية. Opening a new hospital in the northern area. تطوير برنامج جديد للمنح الدراسية. Developing a new scholarship program. إطلاق حملة لتشجيع الزراعة العضوية. Launching a campaign to promote organic farming. تنظيم مهرجان سنوي للأفلام القصيرة. Organizing an annual short film festival. زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة. Increasing local production of renewable energy. بناء مدرسة جديدة في الحي الغربي. Building a new school in the western neighborhood. تحسين خدمات الإنترنت في المناطق النائية. Improving internet services in remote areas. افتتاح متحف تاريخي جديد في المدينة. Opening a new historical museum in the city. تنظيم دورة تدريبية في الفنون التشكيلية. Organizing a training in visual arts. إطلاق مبادرة لدعم الشركات الصغيرة. Launching an initiative to support small businesses.
تحسين خدمات الإسعاف في المناطق الريفية. Improving ambulance services in rural areas. زيادة عدد الحدائق العامة في الأحياء. Increasing the number of public parks in neighborhoods. تطوير تقنية جديدة لتنقية مياه الشرب. Developing a new technology for purifying drinking water. افتتاح مسرح جديد للعروض الثقافية. Opening a new theater for cultural performances. افتتاح معرض للكتب في المكتبة العامة. Opening a book public library. بناء مجمع سكني جديد في وسط المدينة. Building a new residential complex in downtown. تنظيم ورش تعليم البرمجة للأطفال. Organizing a coding workshop for children. إطلاق تطبيق جديد لتتبع اللياقة البدنية. Launching a new fitness tracking app. تحسين جودة المياه في الأحياء الشمالية. Improving water quality in northern neighborhoods. تطوير برامج تعليمية للطلاب عبر الإنترنت. Developing online educational programs for students. افتتاح مركز ترفيهي جديد للعائلات. Opening a new recreational center for families. افتتاح مركز طبي جديد في الحي. Opening a new medical center in the neighborhood. تنظيم معرض للسيارات الكهربائية في المدينة. Organizing an electric car exhibition in the city. زيادة إنتاج المصانع المحلية للمنتجات الغذائية. Increasing local factories' production of food products. إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ في الصيف. Launching a beach cleaning campaign in summer. تطوير تطبيق جديد لتعلم اللغات. Developing a new language learning app. إنشاء حديقة عامة جديدة في المنطقة. Creating a new public park in the area. تنظيم سباق دراجات خيري في المدينة. Organizing a charity bike race in the city. افتتاح مكتبة جديدة للأطفال في الحي. Opening a new children's library in the neighborhood. تطوير نظام جديد لإعادة تدوير النفايات. Developing a new waste recycling system. تنظيم معرض دولي للفنون التشكيلية. Organizing an international visual arts exhibition. تحسين شبكة الطرق في المناطق الريفية. Improving the road network in rural areas. إطلاق برنامج تدريب للشباب في التكنولوجيا. Launching a youth training program in technology. زيادة المساحات الخضراء في المدينة. Increasing green spaces in the city. افتتاح مطعم جديد يقدم أطباق تقليدية. Opening a new restaurant offering traditional dishes. بناء مستشفى جديد في المنطقة الشرقية. Building a new hospital in the eastern area. تنظيم مهرجان موسيقي دولي في الصيف. Organizing an international music festival in summer. تطوير برنامج تعليمي للأطفال على الإنترنت. Developing an online educational program for children. زيادة صادرات المنتجات الزراعية هذا العام. Increasing agricultural product exports this year. افتتاح مركز رياضي جديد للشباب. Opening a new sports center for youth. تحسين خدمات النقل العام في المدينة. Improving public transportation services in the city. إطلاق مشروع للحفاظ على الغابات المحلية. Launching a project to preserve local forests. افتتاح متحف جديد للفنون المعاصرة. Opening of a new contemporary art museum. زيادة في أسعار المواد الغذائية هذا الشهر. Increase in food prices this month. إطلاق حملة توعية حول أهمية القراءة. Launching a campaign on the importance of reading. تنظيم سباق ماراثون خيري في المدينة. Organizing a charity marathon race in the city. تطوير شبكة إنترنت في المناطق النائية. Upgrading internet network in remote areas. إطلاق برنامج لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. Launching a program to assist low-income families. افتتاح معرض للكتب النادرة في المكتبة. Opening of a rare books exhibit at the library. البيت كبير وجميل. The house is big and beautiful. هو يعمل في المكتب. He works in the office. الطبيب يعالج المرضى. The doctor treats the patients. أنا أحب السفر إلى المدن. I love traveling to cities. الأسد غابة. The lion lives in the forest. الأصدقاء يلعبون كرة القدم. The friends play soccer.
الشمس ساطعة اليوم. The sun is shining today. الأطفال يركضون في الحديقة. The children run in the park. أنا في المكتبة الآن. I am studying in the library now. القط يأكل من الطبق. The cat eats from the dish. الطعام لذيذ جدا. The food is very tasty. هي ترتدي فستانا جميلة. She wears a beautiful dress. نحتاج إلى ماء. We need to buy some water. الرجل يذهب إلى العمل. The man goes to work. الكلب يلعب في الحديقة. The dog plays in the garden. أنا أحب قراءة الكتب. I love reading books. السماء زرقاء اليوم. The sky is blue today. هي تشتري الطعام من السوق. She buys food from the market. العصفور يغني على الشجرة. The bird sings on the tree. نحن نأكل العشاء معا. We eat dinner together. أحتاج إلى طعام وشراب. I need food and drink. أنا أحب القهوة في الصباح. I love coffee in the morning. القط يجلس على الكرسي. The cat sits on the chair. نحن نذهب إلى المدرسة. We go to school together. هو يقرأ الكتاب في المكتبة. He reads the book in the library. هم يلعبون في الحديقة الآن. They are playing in the park now. الطفل ينام في السرير الصغير. The child sleeps in the small bed. أحتاج إلى شراء بعض الفواكه. I need to buy some fruits. كان هناك طائر صغير يعيش في الشجرة. There was a small bird living in a tree. كان يحب أن يغني كل صباح. He loved to sing every morning. في يوم من الأيام عاصفة قوية هبت. One day a strong storm blew in. طار الطائر بعيدا بحثا عن مأوى. The bird flew away searching for shelter. وجد فجوة في صخرة كبيرة. He found a gap in a large rock. دخل الطائر إلى الداخل وشعر بالأمان. The bird went inside and felt safe. بعد العاصفة عاد إلى الشجرة. After the storm, he returned to the tree. شكر الطائر الصخرة على حمايته. The bird thanked the rock for the shelter. خرج أحمد إلى الحديقة في الصباح الباكر. Ahmed went to the garden early in the morning. رأى قطة صغيرة تجلس تحت الشجرة. He saw a small cat sitting under the tree. قرر أن يقدم لها بعض الحليب. He decided to offer her some milk. القطة شربت الحليب بسرعة وسعادة. The cat drank the milk quickly and happily. أحمد بالفرح لأنه ساعد القطة. Ahmed felt happy because he helped the cat. عاد أحمد إلى البيت بابتسامة كبيرة. Ahmed returned home with a big smile. في قرية صغيرة كان هناك طائر. In a small village, there was a bird. كان الطائر يغني كل صباح. The bird sang every morning. تمنى الطائر يوما أن يكون إنسانا. The bird wished to be a human. في أحد الأيام تحقق حلمه. One day his wish came true. أصبح طائرا وذهب إلى المدرسة. He became a human and went to school. لاحظ أن الحياة ليست سهلة كما كان يظن. He noticed life wasn't as easy as he thought. عاد إلى كونه طائرا سعيدا بحياته. He returned to being a bird, happy with his life. استيقظت ليلى مبكرا في يوم العطلة. Layla woke up early on her day. قررت الذهاب إلى الحديقة المجاورة. She decided to go to the nearby park. أخذت كتابا وبعض الفواكه معها. She took a book and some fruits with her. جلست تحت شجرة واستمتعت بالقراءة. She sat under a big tree and enjoyed reading. رأت فراشة جميلة تطير بالقرب منها. She saw a beautiful butterfly flying near her. أخذت صورة للفراشة بهاتفها. She took a picture of the butterfly with her phone. عادت إلى المنزل بابتسامة كبيرة. She returned home with a big smile. كان هناك قطة صغيرة تعيش في مزرعة. There was a small cat living on a farm. كانت تحب اللعب في الحقل الأخضر. She loved playing in the green field. ذات يوم وجدت كرة ملونة تحت شجرة. One day she found a colorful ball under a tree. بدأت القطة تلعب بها بسعادة. The cat started playing with it happily. فجأة جاء كلب كبير وطلب اللعب. Suddenly a big dog came and asked to play.
لعبت القطة والكلب معا طوال اليوم. The cat and the dog played together all day. عادت القطة إلى المزرعة مع صديقها الجديد. The cat returned to the farm with her new friend. منذ ذلك الحين أصبحت لديهم مغامرات ممتعة. Since then, they had many fun adventures. في يوم مشمس ذهب أحمد إلى الحديقة. On a sunny day, Ahmed went to the park. أخذ كتاباً ليقرأ تحت الشجرة. He took a book to read under the tree. فجأة هبت ريح قوية وأطاحت بكتابه. Suddenly, a strong wind blew his book away. ركض أحمد خلف الكتاب وهو يضحك. Ahmed ran after the book, laughing. أمسك الكتاب قبل أن يسقط في البركة. He caught the book before it fell into the pond. جلس مجددا تحت الشجرة, سعيدا. He sat back under the tree, happy. واصل قراءة كتابه في سلام. He continued reading his book in peace. في مدينة قديمة عاش صبي شجاع. In an ancient city lived a brave boy. كان لديه حلم أن يصبح فارسا. He had a dream to become a knight. ذات يوم تلقى دعوة لمسابقة الفروسية. One day he received an invitation to a jousting tournament. سافر الصبي إلى القلعة للمشاركة في المسابقة. The boy traveled to the castle to compete. خلال المسابقة واجه خصما قويا جدا. During the tournament, he faced a very strong opponent. بشجاعة هزم الصبي خصمه في النهاية. Bravely, the boy defeated his opponent in the end. أصبح بطلا في المدينة وحقق حلمه. He became a hero in the city and fulfilled his dream. في مدينة صغيرة كان هناك كلب وفئران. In a small town there were a dog and mice. كان الكلب دائما يحرس. The dog always guarded the town. ذات يوم وجدت الفئران خزانة مفقودة. One day the mice found a missing cupboard. كانت الخزانة مليئة بالجبن اللذيذ. The cupboard was filled with delicious cheese. قررت الفئران مشاركة الجبن مع الكلب. The mice decided to share the cheese with the dog. شكر الكلب الفئران على الكرم. The dog thanked the mice for their kindness. منذ ذلك اليوم أصبحوا أصدقاء جيدين. From that day on they became good friends. عاشوا بسعادة معا في المدينة. They lived happily together in the town. في الغابة الكبيرة كان هناك أرنب صغير. In the big forest there was a small rabbit. كان يحب الجري بين الأشجار والزهور. He loved running between the trees and flowers. ذات يوم وجد الأرنب جرحا في قدمه. One day the rabbit found a wound on his foot. جلس تحت شجرة وبدأ ينظف الجرح. He sat under a tree and started cleaning the wound. مر طائر صغير وعرض المساعدة. A small bird came by and offered help. ربط الطائر الجرح بقطعة من القماش. The bird wrapped the wound with a piece of cloth. شكر الأرنب الطائر وواصل اللعب بسعادة. The rabbit thanked the bird and continued playing happily. في قرية صغيرة عاش رجل حكيم. In a small village lived a wise man. كان يساعد الناس في حل مشكلاتهم. He helped people solve their problems. يوما ما جاءه طفل يبكي. One day a crying child came to him. الطفل أضعت دميتي المفضلة. The child said, I lost my favorite toy. الرجل الحكيم سأساعدك في البحث. The wise man said, I will help you search. بحثا معا في كل أرجاء القرية. They searched together all around the village. وجد الدمية تحت شجرة كبيرة. Finally, they found the toy under a big tree. كان الطفل سعيدا وشكر الرجل الحكيم. The child was happy and thanked the wise man. ذهب سامي إلى الحديقة صباحا. Sammy went to the park in the morning. وجد شجرة جميلة وظل تحتها. He found a beautiful tree and sat under it. قرأ كتابا عن الحيوانات البرية. He read a book about wild animals. سمع صوت عصفور يغرد فوقه. He heard a bird singing above him. أكل تفاحة وشرب ماء بارد. He ate an apple and drank cold water. قابل صديقته ولعبوا لعبة الشطرنج. He met his friend and they played chess. عاد إلى المنزل مليئا بالراحة. He returned home feeling refreshed.
في غابة كثيفة عاش أرنب صغير. In a dense forest lived a small rabbit. كان الأرنب يحلم دائما بالطيران. The rabbit always dreamed of flying. ذات يوم وجد جناحين على الأرض. One day he found wings on the ground. ركب الأرنب الجناحين وبدأ الطيران. The rabbit strapped on the wings and started flying. طار وسرعان ما سقط. He flew over the forest and soon fell. فهم الأرنب أن الطيران ليس سهلا. The rabbit realized that flying isn't easy. عاد إلى منزله سعيدا بتجربته. He returned home happy with his experience. في عمق الغابة كان هناك نهر. In the depths of the forest there was a river. كان النهر يشتهر بجماله وروعة منظره. The river was famous for its beauty. ذات يوم قررت سلحفاة أن تستكشفه. One day a turtle decided to explore it. وجدت السلحفاة طائرا عالقا في شجرة. The turtle found a bird stuck in a tree. ساعدت السلحفاة الطائر وأطلقته. The turtle helped the bird and set it free. في النهاية أصبحوا أصدقاء واحتفلوا معا. In the end, they became friends and celebrated together. في قرية هادئة عاش طائر صغير. In a quiet village lived a small bird. كان يحب الغناء في الصباح الباكر. He loved to sing in the early morning. ذات يوم شعر الطائر بالحزن. One day the bird felt sad. فقد أصدقائه جميعا في عاصفة قوية. He had lost all his friends in a strong storm. قرر الطائر أن يبحث عن أصدقاء جدد. The bird decided to find new friends. طار بعيدا ووجد طيورا مختلفة. He flew far and found different birds. كل طائر رحب به وشارك معه. Welcomed him and shared with him. عاد الطائر إلى قريته سعيدا ومبتهجا. The bird returned to his village happy and cheerful. ذهبت ليلى إلى السوق لشراء الفاكهة. Lila went to the market to buy fruit. رأت بائعا يبيع الفراولة الطازجة. She saw a seller with fresh strawberries. اشترت سلة مليئة بالفراولة الحمراء. She bought a basket full of red strawberries. أثناء العودة سقطت سلة الفراولة. On the way back, the strawberry basket fell. تجمعت الطيور وأكلت الفراولة بسرعة. Birds gathered and ate the strawberries quickly. ضحكت ليلى وعادت إلى البائع مجددا. Lila laughed and went back to the seller again. اشترت سلة جديدة وعادت للمنزل. She bought a new basket and went home. في قرية نائية كان هناك نهر هادئ. In a remote village there was a calm river. عاش سمك صغير في قاع النهر. A small fish lived at the river's bottom. كان السمك يحلم بالسفر إلى البحر. The fish dreamed of traveling to the sea. ذات يوم جرفه تيار قوي إلى الخارج. One day a strong current swept him out. وصل السمك إلى البحر الواسع والمفتوح. The fish reached the vast open sea. وجد هناك أسماكا ملونة وجميلة. He found colorful and beautiful fish there. استمتع السمك بالسباحة في البحر الكبير. The fish enjoyed swimming in the big sea. أصبح سعيدا وأدرك أن الأحلام تتحقق. He became happy and realized dreams come true. ذهب سامي إلى البحر في الصيف. Sammy went to the beach in summer. شاهدت السماء تتلون بألوان رائعة. He watched the sky change beautiful colors. استمتع بالسباحة في مياه البحر الباردة. He enjoyed swimming in the cold sea. لعب بالرمل وبنى قلعة كبيرة. He played with sand and built a big castle. التقى بأصدقاء جدد وركبوا القوارب. He met new friends and rode boats. قبل مغادرته جمع قواقع جميلة. Before leaving, he collected beautiful shells. عاد سامي إلى المنزل سعيدا ومبتهجا. Sami returned home feeling happy and cheerful. في مدينة هادئة كان هناك كلب صغير. In a quiet city there was a small dog. كان يحب اللعب في الحديقة كل يوم. He loved playing in the park every day. ذات يوم فقد فتاة صغيرة لعبتها. One day a little girl lost her toy. وجد الكلب اللعبة وأعادها إلى الفتاة. The dog found the toy and returned it to the girl. شكرته الفتاة وأعطته مكافأة لذيذة. The girl thanked him and gave him a tasty treat. أصبح وصديقه الجديد أفضل الأصدقاء. The dog and his new friend became best.
أحد الأيام كان هناك أسد كبير. He was a big lion. كان يعيش في غابة كثيفة. He lived in a dense forest. ذات صباح شعر الأسد بالجوع الشديد. One morning the lion felt very hungry. قرر أن يبحث عن طعام. He decided to look for food. أرنبا صغيرا يجلس تحت شجرة. He found a small rabbit sitting under a tree. قال الأرنب لا تأكلني سأساعدك. The rabbit said, don't eat me, I'll help you. عرض الأرنب أن يجد الطعام للأسد. The rabbit offered to find food for the lion. عندما عاد الأرنب كان يحمل فواكه. When the rabbit returned, he brought fruits. أكل للأسد الفواكه وشكر الأرنب. The lion ate the fruits and thanked the rabbit. أصبح الأسد والأرنب أصدقاء مقربين. The lion and the rabbit became close friends. في قرية هادئة عاش طائر صغير. In a quiet village lived a small bird. كان الطائر يغني كل صباح. The bird sang every morning. ذات يوم فقد الطائر صوته. One day the bird lost its voice. بحث عن علاج في الغابة. It searched for a cure in the forest. التقى بطبيب طائر حكيم. It met a wise bird doctor. عالج الطبيب الطائر بأعشاب خاصة. The doctor treated the bird with special herbs. استعاد الطائر صوته وعاد للغناء. The bird regained its voice and sang again. في بلدة هادئة كان هناك صبي صغير. In a quiet town there was a young boy. كان يحب الرسم تحت شجرة كبيرة. He loved drawing under a big tree. ذات يوم اكتشف صندوقا مدفونا في الأرض. One day he discovered a buried box. فتح الصندوق ليجد خريطة قديمة. He opened the box to find an old map. أخذ الخريطة وقرر البحث عن الكنز. He took the map and decided to search for treasure. سار عبر الغابات وتجاوز الجداول. He walked through forests and crossed streams. في النهاية وجد الكنز تحت شجرة ضخمة. Eventually he found the treasure under a huge tree. كان الكنز مليئا بالذهب والمجوهرات. The treasure was filled with gold and jewels. فرح الصبي وشارك الكنز مع أهل البلدة. The boy was thrilled and shared the treasure with the town. في أحد الأيام اكتشف طائر صغير عشا مخفيا. One day, a small bird discovered a hidden nest. العش كان مليئا بالبيض الجميل. The nest was filled with beautiful eggs. قرر الطائر أن يحمي العش بكل قوته. The bird decided to protect the nest with strength. في اليوم التالي جاء الثعلب إلى العش. The next day, a fox came to the nest. حاول الثعلب سرقة البيض، لكن الطائر وقف في طريقه. The fox tried to steal the eggs, but the bird blocked its way. طار الطائر حول الثعلب وأزعجه. The bird flew around the fox and disturbed it. أخيراً رحل الثعلب خائب الأمل. Finally, the fox left disappointed. شعر الطائر بالفخر لحماية عشه. The bird felt proud for protecting its nest. عاش الطائر سعيداً مع عائلته في الأمان. The bird lived happily with its family in safety. زار أحمد السوق لشراء الخضار. Ahmed visited the market to buy vegetables. اختار الطماطم والفلفل والباذنجان. He chose tomatoes, peppers, and eggplants. التقى بصديقي علي هناك. He met his friend Ali there. تحدثا عن الطقس الحار. They talked about the hot weather. قرروا الذهاب لتناول الغداء معا. They decided to go for lunch together. دخلوا مطعما يقدم الطعام البحري. They entered a restaurant serving seafood. استمتعوا بوجباتهم وودعوا بعضهم. They enjoyed their meal and said goodbye. خرج أحمد إلى السوق صباحا. Ahmed went to the market in the morning. اشترى بعض الخضروات والفواكه الطازجة. He bought some fresh vegetables and fruits. قابل صديقه القديم هناك. He met his old friend there. قرر الذهاب لتناول القهوة معا. They decided to go for coffee together. تحدثا عن الأيام القديمة والذكريات. They talked about old days and memories. عاد أحمد إلى البيت سعيدا. Ahmed returned home happy. أخبر زوجته عن اللقاء الممتع. He told his wife about the enjoyable meeting. في قرية صغيرة كان هناك قطة فضولية.
village, there was a curious cat. كانت تحب استكشاف الأماكن الجديدة. She loved exploring new places. ذات يوم وجدت صندوقا غامضا في الحديقة. One day she found a mysterious box in the garden. حتى وجدت داخله خريطة قديمة. She opened it and found an old map inside. قررت القطة أن تتبع الخريطة. The cat decided to follow the map. أخذتها الخريطة إلى كهف مخفي. The map led her to a hidden cave. داخل الكهف وجدت كنزا ثمينا. Inside the cave she found a valuable treasure. أعادت القطة الكنز إلى القرية بسعادة. The cat brought the treasure back to the village happily. في غابة كثيفة عاشت سلحفاة مسنة. In a dense forest lived an old turtle. كانت تحب السباحة في بركة صغيرة. She loved swimming in a small pond. ذات يوم قابلت طائرا جريحا على الأرض. One day she met an injured bird on the ground. قررت السلحفاة مساعدته وإعادته إلى عشه. The turtle decided to help him and return him to his nest. أخذت الطائر إلى أعلى الشجرة ببطء. She carried the bird up the tree slowly. عادت السلحفاة إلى البركة بسعادة كبيرة. The turtle returned to the pond with great happiness. شعرت بالرضا لأنها ساعدت صديقا. She felt content for having helped a friend. في قرية صغيرة كان هناك صبي. In a small village there was a boy. كان يحب التجول في الغابات الخضراء. He loved wandering in the green forests. في يوم من الأيام وجد طائرا جريحا. One day he found an injured bird. أخذه إلى منزله واعتنى به. He took it home and cared for it. بعد أسابيع تعافى الطائر وطار. After weeks the bird healed and flew. شكر الصبي الطائر وعاد إلى الغابة. The boy thanked the bird and returned to the forest. كلما زار الغابة شعر بالسعادة. Every time he visited the forest he felt happy. ذهب علي إلى الشاطئ يوم الجمعة. Ali went to the beach on Friday. أخذه كتبه المفضل للقراءة. He took his favorite books to read. استمتع بصوت الأمواج والهواء النقي. He enjoyed the sound of the waves and fresh air. أكل سندويشا وأخذ قسطا من الراحة. He ate a sandwich and took a rest. قابل صديقه هناك ولعبوا كرة القدم. He met his friend there and they played football. كان يوما ممتعا ومليئا بالنشاط. It was a fun and active day. عاد إلى المنزل مبتسما وسعيدا. He returned home smiling and happy. في مدينة صغيرة عاش صبي شجاع. In a small town lived a brave boy. كان يحلم أن يصبح فارسا عظيما. He dreamed of becoming a great knight. في يوم من الأيام وجد درعا سحريا. One day he found a magical shield. باستخدام الدرع حمى قريته من الشر. Using the shield he protected his village from evil. أصبح بطل القرية وأصدقائه فخور به. He became the village hero and friends were proud. عاش سعيدا محاطا بالأصدقاء والأبطال. He lived happily surrounded by friends and heroes. في قرية صغيرة كان هناك قطة رمادية. In a small village there was a كانت تحب الاستكشاف في الحقول القريبة. She loved exploring the nearby fields. اليوم وجدت القطة شجرة كبيرة. One day the cat found a big tree. قررت القطة تسلق الشجرة لمشاهدة المنظر. The cat decided to climb the tree to see the view. عندما وصلت إلى الأعلى رأت الغروب الجميل. When she reached the top she saw the beautiful sun. تمنت القطة أن تستمر هذه اللحظة للأبد. The cat wished this moment could last forever. عادت القطة إلى المنزل مبتسمة وسعيدة. The cat returned home smiling and happy. في غابة كثيفة عاشت أرنبة صغيرة. In a dense forest lived a small rabbit. كانت تحب القفز بين الأشجار. She loved hopping between the trees. في أحد الأيام وجدت نفقا سريا. One day she found a secret tunnel. دخلت الأرنبة واكتشفت عالما رائعا. The rabbit entered and discovered a wonderful world.
قابلت أصدقاء جدد وعاشت مغامرات مثيرة. She met new friends and had exciting adventures. عادت إلى منزلها مليئة بالسعادة. She returned home full of happiness. كان هناك أرنب صغير يحب السفر. There was a small rabbit who loved traveling. قرر الأرنب الذهاب إلى الجبال. The rabbit decided to go to the mountains. في طريقه قابل طائرا زريزا. On his way, he met a colorful bird. طلب الطائر من الأرنب المساعدة. The bird asked the rabbit for help. ساعد الأرنب الطائر في بناء العش. The rabbit helped the bird build a nest. شكر الطائر الأرنب وأصبحوا أصدقاء. The bird thanked the rabbit and they became friends. ثم سافروا معا إلى أماكن جديدة. Then they traveled together to new places. مدينة صغيرة عاش طائر زريز. In a small town lived a colorful bird. كان يحب الغناء كل صباح ومساء. He loved singing every morning and evening. ذات يوم شعر الطائر بالحزن. One day the bird felt sad. لم يكن هناك من يستمع إلى غنائه. No one was listening to his songs. قرر الطائر البحث عن أصدقاء جدد. The bird decided to find new friends. طار إلى الغابة وبدأ يغني بصوت عال. He flew to the forest and sang loudly. اجتمع العديد من الحيوانات لسماع غنائه. Many animals gathered to hear his song. عاد الطائر إلى المدينة سعيدا ومبتهجا. To the town happy and joyful. في مدينة ساحلية عاش صبي صغير. In a seaside town lived a young boy. كان يحب الصيد في البحر الهادئ. He loved fishing in the calm sea. ذات يوم وجد القديمة في الرمال. One day he found an old bottle in the sand. فتحها ووجد خريطة كنز قديمة. He opened it and found an old treasure map. سافر إلى الجزيرة المرسومة على الخريطة. He traveled to the island shown on the map. اكتشف صندوقا مليئا بالجواهر الثمينة. He discovered a chest full of precious jewels. عاد إلى المدينة وأصبح بطلا محبوبا. He returned to the town and became a beloved hero. في أعماق الغابة كان هناك أرنب صغير. In the forest there was a small rabbit. الأرنب كان يحب القفز بين الأشجار. The rabbit loved jumping between the trees. في أحد الأيام اكتشف فجوة في الأرض. One day he discovered a hole in the ground. دخل الأرنب إلى الفجوة ووجد كهفا. The rabbit entered the hole and found a cave. داخل الكهف وجد الأرنب خريطة قديمة. Inside the cave, the rabbit found an old map. قاده الممر إلى كنز مخفي. The path led to a hidden treasure. استخدم الأرنب الخريطة للعثور على الكنز. The rabbit used the map to find the treasure. عاد إلى منزله فرحاً بالكنز الجديد. He returned home delighted with the new treasure. في قرية صغيرة عاش كلب شجاع. In a small village lived a brave dog. كان يحب استكشاف الغابات. He loved exploring the nearby forests. ذات يوم سمع صرخات قادمة من بعيد. One day he heard cries coming from afar. ركض نحو الصوت ليكتشف مصدره. He ran towards the sound to find its source. وجد قطة عالقة في شجرة عالية. He found a cat stuck in a tall tree. بتأنٍ صعد الشجرة وأنقذ القطة. Gently he climbed the tree and rescued the cat. وأصبح أصدقاء مقربين. The cat thanked him and they became close friends. ذهب سامي إلى السوق في الصباح. Sami went to the market in the morning. اشترى بعض الخضروات والفواكه الطازجة. He bought some fresh vegetables and fruits. قابل صديقه علي عند البائع. He met his friend Ali at the vendor. تحدثا عن أخبار الحي وأحواله. They talked about the neighborhood news. عاد سامي إلى المنزل سعيدا. أعد وجبة لذيذة من الخضروات. Prepared a delicious meal from the vegetables. عاش قرد صغير في غابة كبيرة. A small monkey lived in a big forest. كان يحب تسلق الأشجار كل يوم. He loved climbing trees every day. في أحد الأيام وجد ثمارا غريبة. One day he found some strange fruit.
جرب القرد الثمار وشعر بالدهشة. The monkey tried the fruit and was amazed. أصبح الثمار طعامه المفضل بعد ذلك. The fruit became his favorite food. شارك القرد الثمار مع أصدقائه. The monkey shared the fruit with his friends. كان الجميع سعيدين بالفاكهة الجديدة. Everyone was happy with the new fruit. في أحد الأيام كان هناك أرنب صغير. One day there was a little rabbit. كان يحب أن يلعب في الحديقة. He loved to play in the garden. ذات صباح اكتشف الأرنب زهرة نادرة. One morning the rabbit discovered a rare flower. قرر أن ينقل الزهرة إلى منزله. He decided to take the flower home. في الطريق التقى بالأصدقاء وساعدوه. On the way he met friends who helped him. أرنب إلى المنزل فرحا بالزهرة. The rabbit arrived home happy with the flower. استمتع الجميع بجمال الزهرة الرائعة. Everyone enjoyed the beauty of the wonderful flower. في قرية صغيرة كان هناك بستان جميل. In a small village there was a beautiful orchard. كان هناك شجرة تفاح ضخمة في الوسط. In the center there was a huge apple tree. ذات يوم تسلق صبي الشجرة لجني التفاح. One day a boy climbed the tree to pick apples. بينما كان يجمع التفاح سقطت تفاحة. While picking apples an apple fell down. عثر الصبي على قطة صغيرة تحت التفاحة. The boy found a small cat under the apple. أخذ الصبي القطة إلى منزله. The boy took the cat to his home. رعاها وعالجها وأصبح أصدقاء حميمين. Her and they became close friends. عاش الصبي والقطة في سعادة دائمة. The boy and the cat lived in lasting happiness. في غابة بعيدة كان هناك ثعلب صغير. In a distant forest there was a small fox. كان الثعلب يحب الاستكشاف والمغامرة. The fox loved exploring and adventure. ذات يوم عثر على كهوف غامضة. One day he found mysterious caves. دخل الثعلب أحد الكهوف بحذر. The fox entered one of the caves cautiously. الكهف اكتشف كنزا مخفيا. Inside the cave he discovered a hidden treasure. كان الكنز مليئا بالذهب والجواهر. The treasure was full of gold and jewels. أخذ الثعلب القليل من الكنز معه. The fox took a small amount of treasure. عاد إلى منزله سعيدا ومبتهجا. He returned to his home happy and excited. شارك الثعلب الكنز مع أصدقائه في الغابة. The fox shared the treasure with his friends in the forest. في أحد الأيام ذهب الصبي إلى السوق. The boy went to the market. رأى طائرا ملونا في قفص الصغير. He saw a colorful bird in a small cage. سأل الصبي البائع عن سعر الطائر. Price. أجابه البائع سعره مرتفع جدا. Seller replied, its price is very high. فكر الصبي في كيفية شراء الطائر. The boy thought about how to buy the bird. عمل بجد لجمع المال. He worked hard for several days to gather money. عندما جمع المال عاد إلى السوق. When he gathered the money, he returned to the market. اشترى الطائر ووضعه في قفص جميل. He bought the bird and placed it in a beautiful cage. شعر الصبي بالسعادة لأن حلمه تحقق. The boy felt happy because his dream came true. There was a small cat living in a house. كانت القطة تلعب بالخيوط. The cat loved playing with strings. في أحد الأيام وجد الخيط مختبئا. One day she found a hidden string. بدأت في مطاردة الخيط بسعادة. She began chasing the string happily. فجأة دخل الخيط تحت الأريكة. Suddenly the string went under the sofa. حاولت القطة إخراجه بكل جهد. The cat tried to pull it out with effort. بعد محاولات عديدة خرج الخيط أخيرا. After many attempts the string finally came out. احتفلت القطة بالعثور على الخيط. The cat celebrated finding the string. استمرت في اللعب حتى غروب الشمس. She continued playing until sunset. في قرية صغيرة عاش أرنب طيب. In a small village lived a kind rabbit. كل يوم كان يجمع الجزر من الحقل. Every day he collected carrots from the field. في أحد الأيام وجد جزرا كبيرا جدا.
One day, he found a very large carrot. أراد الأرنب أن يشاركه مع أصدقائه. The rabbit wanted to share it with his friends. دعا الأرنب أصدقائه لتناول الطعام معه. The rabbit invited his friends to eat with him. عندما وصل الأصدقاء فرحوا بالجزر الكبير. When the friends arrived, they were delighted by the big carrot. تشاركوا الجزر واستمتعوا بوجبة لذيذة. They shared the carrot and enjoyed a delicious meal. شكر الأصدقاء الأرنب على كرم ضيافته. The friends thanked the rabbit for his hospitality. في أحد الأيام ذهب الفأر إلى الغابة لكنه لم يجد شيئا. ثم وجد عسلا فوق شجرة عالية. فكر الفأر في كيفية الوصول إلى العسل. وجد سلة قديمة تحت الشجرة. صعد الفأر إلى السلة ورفعها. أخيرا وصل إلى العسل وأكل منه. شعر الفأر بالسعادة وشكر الغابة. One day, the mouse went to the forest. He searched for food, but found nothing. Then he saw honey on a high tree. The mouse thought about how to reach it. He found an old basket under the tree. The mouse climbed the basket and lifted it. Finally, he reached the honey and ate. The mouse felt happy and thanked the forest. كان هناك طائر صغير في الغابة. He was a small bird in the forest. ذات يوم فقد طائره طريقه إلى المنزل. One day he lost his way home. طار بعيدا بحثا عن مأوى. He flew far in search of shelter. وجد عشه في شجرة كبيرة. He found a nest in a big tree. لكن العش كان فارغا وباردا. But the nest was empty and cold. فكر الطائر في العودة إلى المنزل. The bird thought about returning home. وجد الطريق وعاد إلى عشه الدافئ. He found the way and returned to his warm nest. عاش الطائر سعيدا بعد ذلك اليوم. The bird after that day. سأل النمر الأسد: لماذا تهرب دائما من الحيوانات الصغيرة؟ أجاب الأسد: لأنهم يلعبون مع الفهود. The tiger asked the lion, why do you always run from small animals? The lion replied, because they play with cheetahs. ذهب الدب إلى المدرسة. أين كتب النحل؟ قال المعلم: نحن ليس لدينا كتب عن العسل. The bear went to school. Where are the bee books? The teacher said, we don't have honey books. سأل الأرنب القطة: لماذا تبين النوم طوال اليوم؟ أجابت القطة: لأنني أحتاج طاقة للصيد. The rabbit asked the cat, why do you love sleeping all day? The cat replied, because I need energy for hunting. سأل الثعلب الطائر: لماذا تطير عاليا؟ أجاب الطائر: لأني أكره الزحمة. The fox asked the bird, why do you fly high? The bird replied, because I hate crowds. ذهب الأرنب إلى الطبيب. أشعر بألم في أذني. قال الطبيب: توقف عن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة. The rabbit went to the doctor. I feel pain in my ear. The doctor said, stop listening to loud music. سأل القنفذ السلحفاة: لماذا تتحرك ببطء؟ أجابت السلحفاة: لأني أستمتع بالمناظر. The hedgehog asked the turtle, why do you move slowly? The turtle replied, because I enjoy the scenery. ذهب القرد إلى السوق. أين أجد الموز؟ قال البائع: في قسم الفواكه فقط. The monkey went to the market. Where can I find bananas? The seller said, in the fruits section only. سأل الفيل الفأر: لماذا أنت خائف؟ أجاب الفأر: لأنك كبير جدا. The elephant asked the mouse, why are you scared? The mouse replied, because you are very big. ذهب البطريق إلى الشاطئ. أين المياه الباردة؟ قال النادل: في الثلاجة فقط. The penguin went to the beach. Where is the cold water? The waiter said, in the fridge only. سأل الأرنب الكلب: لماذا تنبح دائما؟ أجاب الكلب: لأنني أحب الغناء. The rabbit asked the dog, why do you always bark? The dog replied, because I love singing. ذهب الطائر إلى الطبيب. حلقي يؤلمني جدا. قال الطبيب: توقف عن الغناء كثيرا. The bird went to the doctor. My throat hurts a lot. The doctor said, stop singing so much. سأل القط البقرة: لماذا تأكلين العشب؟ أجابت البقرة: لأنني لا أحب اللحوم. The cat asked the cow, why do you eat grass? The cow replied, don't
don't like meat. ذهب الحمار إلى الطبيب. بطني يؤلمني كثيرا. قال الطبيب توقف عن أكل الصحف. The donkey went to the doctor. My stomach hurts a lot. The doctor said stop eating newspapers. سأل الدب البطريق لماذا ترتدي بدلة؟ أجاب البطريق لأنني أحب الأناقة. The bear asked the penguin, why do you wear a suit? The penguin replied, because I love elegance. ذهب القرد إلى المكتبة. أين أجد كتب الموز؟ قال مكتبي لدينا فقط. The monkey went to the library. Where can I find banana books? The librarian said, we only have books. سأل الفيل النملة لماذا أنت صغيرة جدا؟ أجابت النملة لأني لا آكل كثيرا. The elephant asked the ant, why are you so small? The ant replied, because I don't eat much. ذهب الثعلب إلى السوق. أريد شراء ملابس جديدة. قال البائع لكن ليس لديك جسم. The fox went to the market. I want to buy new clothes. The seller said, but you don't have a body. سأل العصفور الزرافة لماذا رقبتك طويلة؟ أجابت الزرافة لأني أحب أكل الشجر. The bird asked the giraffe, why is your neck long? The giraffe replied, because I love eating trees. سأل القط الفأر لماذا تجري بسرعة؟ أجاب الفأر لأنك تلاحقني دائما. The cat asked the mouse, why do you run fast? The mouse replied, because you always chase me. ذهب الأرنب إلى المطعم. هل لديكم جزرة طازجة؟ قال النادل نحن مطعم وليس مزرعة. The rabbit went to the restaurant. Do you have fresh carrots? The waiter said, we're a restaurant, not a farm. سأل الطائر النحلة لماذا تعملين دائما؟ نحلة لأني أحب العسل كثيرا. The bird asked the bee, why do you always work? The bee replied, because I love honey a lot. سأل العصفور الحمار لماذا تأكل العشب كثيرا؟ أجاب الحمار لأني أحب السلطة. The bird asked the donkey, why do you eat grass a lot? The donkey replied, because I love salad. ذهب الكلب إلى الطبيب. بطني يؤلمني كثيرا. قال الطبيب توقف عن أكل العظام. The dog went to the doctor. My stomach hurts a lot. The doctor said, stop eating bones. سأل الأرنب السلحفاة لماذا تمشين ببطء؟ أجابت السلحفاة لأني أحب التأمل. The rabbit asked the turtle, why do you walk slowly? The turtle replied, because I love meditating. سأل الأرنب السلحفاة لماذا تحملين بيتك؟ أجابت السلحفاة لأني أكره الفنادق. The rabbit asked the turtle, why do you carry your house? The turtle replied, because I hate hotels. ذهب الكلب إلى المدرسة. أين الدفتر يوروسي؟ قال المعلم توقف عن أكله. The dog went to school. Where is my notebook? The teacher said, stop eating it. سأل الطائر السمكة لماذا تسبحين دائما؟ أجابت السمكة لأني لا أستطيع الطيران. The bird asked the fish, why do you always swim? The fish replied, because I can't fly. سأل العصفور الزرافة لماذا رقبتك طويلة؟ أجابت الزرافة لأني أحب أكل الشجر. The bird asked the giraffe, why is your neck long? The giraffe replied, because I love eating trees. ذهب الثعلب إلى السوق. أريد شراء جبن. قال البائع ولكنك تحب الدجاج. The fox went to the market. I want to buy cheese. The seller said, but you love chicken. سأل الفأر القطة لماذا تنامين كثيرا؟ أجابت القطة لأنني أحلم بالسمك. The mouse asked the cat, why do you sleep a lot? The cat replied, because I dream of fish. سأل القط السمكة لماذا تسبحين دائما؟ أجابت السمكة لأنني لا أستطيع الطيران. The cat asked the fish, why do you always swim? The fish replied, because I can't fly. ذهب الأرنب إلى الطبيب. بطني يؤلمني جدا. قال الطبيب توقف عن أكل الجزر. The rabbit went to the doctor. My stomach hurts a lot. The doctor said, stop eating carrots. سأل الطائر النحلة لماذا تطنين كثيرا؟ أجابت النحلة لأني أحب الموسيقى. The bird asked the bee, why do you buzz so much? The bee replied, I love music.
سأل الفيل الفأر: لماذا أنت صغير جدا؟ أجاب الفأر: لأنني أحتاج مساحة صغيرة. The elephant asked the mouse: Why are you so small? The mouse replied: Because I need little space. أريد قصة شعر، قال الحلاق، لكن لديك فرو فقط. The rabbit went to the barber: I want a haircut. The barber said: But you only have fur. سأل الثعلب السلحفاة: لماذا تسيرين ببطء؟ أجابت السلحفاة: لأني أستمتع بالمناظر. The fox asked the turtle: Why do you walk slowly? The turtle replied: Because I enjoy the views. سأل الدب العصفور: لماذا لا تتوقف عن التغريد؟ أجاب العصفور: لأنني أستمتع بالصوت. The bear asked the bird: Why don't you stop? The bird replied: Because I enjoy the sound. ذهب الثعبان إلى صالون التجميل: أريد قصة شعر جديدة. قال الطفل: لكن ليس لديك شعر. The snake went to the salon: I want a new haircut. The stylist said: But you don't have hair. سأل القمر النجم: لماذا تتلألأ كل ليلة؟ أجاب النجم: لأنني أحب الضوء. The moon asked the star: Why do you twinkle every night? The star replied: Because I love the light. سأل الدب البطة: لماذا تسبحين دائما؟ أجابت البطة: لأنني لا أحب المشي. The bear asked the duck: Why do you always swim? The duck replied: Because I... ذهب الثعلب إلى الطبيب: أشعر بوجع في ذيلي لأنك تلعب كثيرا. The fox went to the doctor: I have pain in my tail. The doctor said: Because you play too much. سأل القطة: لماذا تسيرين على الأقدام؟ أجابت القطة: لأنني لا أستطيع الطيران. The mouse asked the cat: Why do you walk on foot? The cat replied: Because I can't fly. سأل الأرنب السلحفاة: ماذا تردين نظارات؟ أجابت السلحفاة: لأنني لا أرى بسرعة. The rabbit asked the turtle: Why are you wearing glasses? The turtle replied: Because I can't see fast. ذهب الثعلب إلى الحلاق: أريد قصة شعر جديدة. قال الحلاق: لكن ليس لديك شعر. The fox went to the barber: I want a new hairstyle. The barber said: But you don't have hair. سأل القمر النجم: لماذا تتلألأ طوال الوقت؟ أجاب النجم: لأني أحب اللمعان. The moon asked the star: Why do you twinkle all the time? The star replied: Because I love to sparkle. سأل الدب العصفور: لماذا لا تتوقف عن الغناء؟ أجاب العصفور: لأنني أحب الموسيقى. The bear asked the bird: Why don't you stop singing? The bird replied: Because of music. ذهب الكلب إلى الصالون: أحتاج إلى قصة شعر جديدة. قال المصفف: لكن لديك فرو رائع. The dog went to the salon: a new haircut. The stylist said: But you have great fur. سأل الثعبان السلحفاة: لماذا تتحركين ببطء؟ أجابت السلحفاة: لأنني أستمتع بالمناظر الطبيعية. The snake asked the turtle: Why do you move slowly? The turtle replied: Because I enjoy the scenery. سأل القمر النجم: لماذا لا تضيء بشكل مستمر؟ أجاب النجم: أحتاج إلى بعض الراحة. The moon asked the star: Why don't you shine continuously? The star replied: I need some rest. ذهب الدب إلى الطبيب: أشعر بتعب في رجلي. قال الطبيب: ربما تحتاج إلى النوم. The bear went to the doctor: I feel tired in my leg. The doctor said: Maybe you need to sleep. سأل الأرنب السلحفاة: لماذا تأكلين ببطء؟ أجابت السلحفاة: لأنني أستمتع بالطعام. The rabbit asked the turtle: Why do you eat slowly? The turtle replied: Because I enjoy the food. سأل الأرنب السلحفاة: لماذا لا تركضين أكثر؟ أجابت السلحفاة: لأنني أحب الاستمتاع بالرحلة. The rabbit asked the turtle: Why don't you run faster? The turtle replied: Because I enjoy the journey. أشعر بألم في جناحي. قال الطبيب: ربما تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة. The bird went to the doctor: I feel pain in the wing. The doctor said: Maybe you need to rest. سأل الثعلب العصفور: لماذا لا تغني؟ أجاب العصفور: لأني لا أحب المنافسة. The fox asked the bird: Why don't you sing?
The bird replied, because I don't like competition. سأل العصفور الزرافة: لماذا رأسك عال جدا؟ أجابت الزرافة: لأنني أحب رؤية المناظر. The bird asked the giraffe, why is your head so high? The giraffe replied, because I love seeing the views. ذهب الثعلب إلى صالون الحلاقة. أريد قصة جديدة. قال الحلاق: لكن ليس لديك شعر. The fox went to the barber. I want a new haircut. The barber said, but you don't have hair. سأل الأرنب السلحفاة: لماذا تتحركين ببطء؟ أجابت السلحفاة: لأنني أحب التمتع بالمناظر. The rabbit asked the turtle, why do you move so slowly? The turtle replied, because I love enjoying the scenery. سأل الطائر النملة: لماذا لا تطيرين؟ أجابت النملة: لأنني أحب الأرض. The bird asked the ant, why don't you fly? The ant replied, because I love the ground. ذهب الدب إلى المطبخ. أريد طعاما خفيفا. قال الطباخ: هل تحب العسل؟ The bear went to the kitchen. I want a light meal. The chef said, do you like honey? سأل السمك البطة: لماذا تسبحين دائما؟ أجابت البطة: لأنني لا أستطيع المشي. The fish asked the duck, why do you always swim? The duck replied, because I can't walk. سأل الدب النحل: لماذا تطيرين طوال الوقت؟ أجابت النحلة: لأني أحب الموسيقى. The bear asked the bee, why do you buzz all the time? The bee replied, because I love music. ذهب الثعبان إلى المدرسة. أريد تعلم السباحة. قال المعلم: لكن ليس لديك أطراف. The snake went to school. I want to learn swimming. The teacher said, but you have no limbs. سأل الكلب القطة: لماذا تختبئين دائما تحت السرير؟ أجابت القطة: لأني أحب المفاجآت. The dog asked the cat, why do you always hide under the bed? The cat replied, because I love surprises. سأل الأرنب الثعلب: لماذا لا تأكل الجزر؟ أجاب الثعلب: لأني أحب اللحم أكثر. The rabbit asked the fox, why don't you eat carrots? The fox replied, because I like meat more. ذهب الطائر إلى الطبيب. أشعر بتعب في جناحي. قال الطبيب: ربما تحتاج إلى قسط من النوم. The bird went to the doctor. I feel tired in my wing. The doctor said, maybe you need some rest. سأل الكلب القطة: لماذا تقفزين على السقف؟ أجابت القطة: لأنني أحتاج لتمرين. The dog asked the cat, why do you jump on the roof? The cat replied, because I need exercise. سأل القلم الدفتر: لماذا لا تتحدثين؟ لأنني أكتب كل شيء. The pencil asked the notebook, why don't you talk? The notebook replied, because I write everything. ذهب السمك إلى الصالون. أريد قصة جديدة. قال المصف: لكنك لا تملك شعر. The fish went to the salon. I want a new hairstyle. The stylist said, but you don't have hair. سأل النحل الزهور: لماذا دائما تضحكين؟ أجابت الزهور: لأنك تجعلني أشعر بالسعادة. The bee asked the flowers, why are you always laughing? The flowers replied, because you make me happy. سأل الثعلب الدب: لماذا تلبس قفازات؟ أجاب الدب: لأني لا أحب البرد. The fox asked the bear, why are you wearing gloves? The bear replied, because I don't like the cold. ذهب الأرنب إلى الطبيب. أشعر بألم في ساقي. قال الطبيب: ربما لأنك تقفز كثيرا. The rabbit went to the doctor. I feel pain in my leg. The doctor said, maybe because you jump too much. سأل العصفور السلحفاة: لماذا لا تطيرين؟ أجابت السلحفاة: لأنني أخاف من المرتفعات. The bird asked the turtle, why don't you fly? The turtle replied, because I'm afraid of heights. سأل العصفور النحلة: لماذا تعملين طوال الوقت؟ أجابت النحلة: لأنني أحتاج إلى قسط من النوم. The bird asked the bee, why do you work all the time? The bee replied, because I need a nap. ذهب الدب إلى طبيب الأسنان. أحتاج إلى علاج أسناني. قال الطبيب: لكنك لا تملك أسنانا. The bear went to the dentist. I need dental treatment. The dentist said, but you don't have teeth. سأل القلم الممحى: لماذا تختفين دائما؟ أجابت الممحى:
لأنني أحدث بسرعة. The pencil asked the eraser, why do you always disappear? The eraser replied, because I get erased quickly. استمتع الأصدقاء برحلة تخييم في الغابة واستكشفوا الطبيعة. The friends enjoyed a camping trip in the forest and explored nature. نظمت المدرسة معرضاً للعلوم حيث قدم الطلاب تجاربهم. The school organized a science fair where students presented their experiments. ذهبت العائلة إلى السوق المحلي لشراء الفواكه والخضروات الطازجة. The family went to the local market to buy fresh fruits and vegetables. قرأ الطفل قصة خيالية مثيرة قبل النوم. The child read an exciting fairy tale before bedtime. بدأ الأطفال في ممارسة الرياضة كل صباح لتعزيز صحتهم. The children started exercising every morning to improve their health. شاركت العائلة في مسابقة الطهي وفازت بالمركز الأول بوصفها أفضل طبق. The family participated in a cooking competition and won first place with the best dish. زار الأصدقاء معرض الفنون الحديثة واستمتعوا باللوحات الإبداعية. The friends visited the modern art exhibition and enjoyed the creative paintings. حضرت الطالبة ورشت أعمال عن التصميم الجرافيكي وتعلمت أساسياته. The student attended a workshop on graphic design and learned its basics. قرأ الأطفال قصة خيالية مشوقة قبل النوم كل ليلة. The children read an exciting fairy tale before bedtime every night. طلب الزبون كوباً من القهوة الساخنة من المقهى في الزاوية. The customer ordered a cup of hot coffee from the cafe on the corner. شاهدت الأسرة فيلماً درامياً ملهماً عن قصة نجاح شخصية ملهمة. The family watched an inspiring drama film about the success story of an inspiring figure. تعلم الأطفال كيفية صنع الألعاب اليدوية باستخدام الموفرة في المنزل. The children learned how to make handmade toys using materials available at home. حضر الأصدقاء حفلة شواء في الهواء الطلق واستمتعوا بالطعام اللذيذ والمرح. The friends attended an outdoor barbecue party and enjoyed delicious food and fun. بدأت الفتاة في دراسة اللغة الفرنسية لأنها تحب الثقافة الفرنسية. The girl started studying French because she loves French culture. سافرت إلى جزيرة استوائية لقضاء عطلة الصيف. The family traveled to a tropical island for summer vacation. حضر الأصدقاء مهرجان الموسيقى واستمعوا إلى العروض الموسيقية المبهجة. The friends attended a music festival and enjoyed the uplifting music performances. شاهد الطلاب عرضاً تقديمياً عن التكنولوجيا في المدرسة الثانوية. The students watched a presentation on technology at the high school. زرعت الأسرة حديقة خضروات في الخريف وجمعوا الخضروات الطازجة. The family planted a vegetable garden in the fall and harvested fresh vegetables. لعبت الأطفال في الحديقة طوال فترة الصباح. The children played in the park all morning. حضرت العائلة حفل زفاف أقاربهم القريبين. The family attended the wedding of their close relatives. تعلمت الفتاة لغة جديدة في دورة تعليمية خلال العطلة الصيفية. The girl learned a new language in an educational course during the summer vacation. زار الأصدقاء مهرجان الثقافات واستمتعوا بالأطعمة العالمية. The friends visited the cultural festival and enjoyed international foods. شاهدت الأسرة عرضاً للألعاب النارية في ليلة رأس السنة. The family watched a fireworks show on New Year's Eve. قرأت الفتاة كتاباً مثيراً وأنهته في يوم واحد فقط. The girl read an exciting book and finished it in just one day. شاهدت العائلة فيلماً درامياً ممتعاً في السينما يوم الجمعة الماضي. The family watched an enjoyable drama movie at the cinema last Friday. تعلم الطلاب كيفية حل المسائل الرياضية الصعبة في حصة الرياضيات.
The students learned how to solve difficult math problems in their math class. حضر الأصدقاء حفل الشواء في منزل صديقهم واستمتعوا بالطعام الشهي. The friends attended a barbecue party at their friend's house and enjoyed delicious food. زارت العائلة مدينة تاريخية واستكشفوا المعالم السياحية القديمة. The family visited a historical city and explored ancient landmarks. تعلمت الفتاة كيفية لف السوشي في ورشة العمل ممتعة. The girl learned how to roll sushi in a fun workshop. شارك الأصدقاء في رحلة تخييم طويلة واستمتعوا بالطبيعة الخلابة. The friends went on a long camping trip and enjoyed the beautiful nature. حضرت العائلة حفلة عيد ميلاد كبيرة لأحد الأقارب القريبين. The family attended a big birthday party for a close relative. زرع الطلاب أشجاراً جديدة في فناء المدرسة لتحسين البيئة المحيطة. The students planted new trees in the schoolyard to improve the surrounding environment. شاهد الطلاب مسرحية درامية مؤثرة في اليوم الثقافي بالمدرسة. The students watched a touching drama play on the cultural day at school. أجرى العلماء دراسة عميقة حول تأثير تغير المناخ على البيئة. The scientists conducted an in-depth study on the impact of climate change on the environment. حضرت الأسرة مهرجان الأضواء واستمتعت بالعروض الضوئية الساحرة. The family attended the Light Festival and enjoyed the mesmerizing light shows. زار الأصدقاء معرض الكتب الدولي واشتروا عدداً من الكتب الجديدة. The friends visited the International Book Fair and bought several new books. تعلمت الفتاة كيفية رسم البورتريه في دورة فنية مكثفة. The girl learned how to draw portraits in an intensive art course. استمتع الأطفال بيومهم في مزرعة الحيوانات وركوب الخيول. The children enjoyed their day at the farm, riding horses. رحبت المدرسة بالطلاب الجدد في حفل استقبال خاص. The school welcomed new students at a special reception. استمتعت العائلة بنزهة في الحديقة في يوم الجمعة الماضي. The family enjoyed a picnic in the park last Friday. تعلم الأطفال كيفية زراعة الزهور في حصة البستنة. The children learned how to plant flowers in the gardening class. زرع الأهل حديقة خضروات في فناء المنزل هذا الربيع. The parents planted a vegetable garden in the backyard this spring. تناول الأصدقاء وجبة لذيذة في المطعم الإيطالي الشهير. The friends enjoyed a delicious meal at the famous Italian restaurant. تعلم الأطفال كيفية زراعة الزهور في حديقة المدرسة. Children learned how to plant flowers in the school garden. شاهدت العائلة فيلماً وثائقياً مثيراً عن الحياة البحرية. The family watched an exciting documentary about marine life. زار الأصدقاء مدينة تاريخية واستكشفوا القلاع والأسواق القديمة. The friends visited a historical city and explored castles and ancient markets. شاركت الفتاة في مسابقة قراءة وفازت بشهادة تقدير لقراءتها الجيدة. The girl participated in a reading competition and won an award for her excellent reading. بدأ الطلاب في دراسة الرسم والرسم بألوان مائية في دورة فنية جديدة. The students started studying drawing and watercolor painting in a new art course. توجه الطلاب إلى المكتبة لاستعارة الكتب الجديدة والبحث في المعلومات. The students went to the library to borrow new books and research information. نظمت المدرسة رحلة تعليمية إلى المتحف الطبيعي لاستكشاف التنوع البيولوجي. The school organized an educational trip to the Natural History Museum to explore biodiversity. انضمت العائلة إلى فصل يوغا في الهواء الطلق للتمتع بالاسترخاء وتحسين اللياقة البدنية. The family joined an outdoor yoga class to relax and improve fitness. تعلم الأطفال كيفية زراعة النباتات في حديقة المدرسة والعناية بها بانتظام. The children learned how to plant and care for plants in the school garden regularly.
شارك الأطفال في ورشة عمل فنية لرسم اللوحات. Children participated in an art workshop to paint pictures. ذهب الأصدقاء إلى السينما لمشاهدة الفيلم الجديد. The friends went to the cinema to watch the new movie. زرع المزارع أشجار الفاكهة في The farmer planted fruit trees in the field behind the house. عزف العازف مقطوعة موسيقية جميلة على الكمان. The musician played a beautiful piece on the violin. رحبت الجماعة بالضيوف الجدد في الحفلة وقدمت الطعام اللذيذ. The group welcomed the new guests to the party and served them delicious food. انطلق الرحالة في رحلة استكشافية إلى جبال لاستكشاف الطبيعة الخلابة. The explorers embarked on an expedition to the Alps to explore the stunning nature. تطوع الطلاب في مشروع تطوير المجتمع لتحسين بيئة حياتهم المحلية. The students volunteered in a community development project to improve their local living environment. تعلم الأطفال كيفية تصميم وبرمجة الروبوتات في ورشة عمل تقنية بالمدرسة. The children learned how to design and program robots in a technology workshop at school. أعد المعلم درساً ممتعاً للطلاب. The teacher prepared an interesting lesson for the students. سافر الصديقان إلى مدينة جديدة لاكتشاف الأماكن السياحية. The two friends traveled to a new city to explore tourist attractions. أحب الأطفال اللعب في الحديقة بعد المدرسة. The children loved playing in the park after school. نظمت الأم حفل عيد ميلاد بنتها الصغيرة. The mother organized a birthday party for her little daughter. سافر الزوجان إلى باريس وزار برج إيفل لأول مرة في حياتهما. The couple traveled to Paris and visited the Eiffel Tower for the first time in their lives. احتفلت الأسرة بعيد الميلاد في المنزل وقاموا بتبادل الهدايا والضحك. The family celebrated Christmas at home and exchanged gifts and laughter. تعلمت الفتاة كيفية طهي الطعام الإيطالي من والدتها في عطلة نهاية الأسبوع. The girl learned how to cook Italian food from her mother over the weekend. زار الأصدقاء معرض الفن التشكيلي وأعجبوا باللوحات الفنية الرائعة. The friends visited the art exhibition and admired the beautiful artistic paintings. حضر الطلاب مسابقة رياضية وحققوا إنجازاً كبيراً بفوزهم بالمركز الأول. The students attended a sports competition and achieved a great accomplishment by winning first place. سافرت العائلة إلى الجبال لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. The family traveled to the mountains for a weekend getaway. استمتع الأطفال بلعب الألعاب في حديقة الألعاب المائية. The children enjoyed playing games at the water park. تعلمت الفتاة كيفية الطهي من والدتها في المطبخ. The girl learned how to cook from her mother in the kitchen. زار الأصدقاء معرض الفنون واشتروا لوحات رائعة. The friends visited the art exhibition and bought wonderful paintings. شارك الطلاب في مسابقة القراءة وفاز الفائزون بجوائز. The students participated in a reading competition and the winners won prizes. صنعت الأم كعكة الشوكولاتة لحفلة عيد الميلاد. The mother made a chocolate cake for the birthday party. قررت العائلة زيارة حديقة الحيوانات في عطلة نهاية الأسبوع. The family decided to visit the zoo on the weekend. كتب الكاتب رواية جديدة عن المغامرات في الفضاء. The writer wrote a new novel about adventures in space. اشتريت كتابا جديدا من المكتبة القريبة من منزلي. I bought a new book from the library near my house. سافرت العائلة إلى الجبال لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. The family traveled to the mountains for the weekend. بدأت الطفلة تعلم العزف على البيانو في المنزل. The little girl started learning to play the piano at home. شاهد الأصدقاء مباراة كرة القدم في المقهى المحلي.
The friends watched the football match at the local cafe. انضم الفريق إلى مسابقة الروبوتات الوطنية وفاز بالجائزة الأولى. The team joined the national robotics competition and won the first prize. تعلم الأطفال كيفية صنع الطائرات الورقية في ورشة عمل مدرسية. The children learned how to make paper airplanes in a school workshop. شاركت العائلة في رحلة استكشافية إلى الغابة ورأوا الحيوانات البرية. The family participated in an exploratory trip to the forest and saw wild animals. حضر الأصدقاء حفل زفاف كبير واحتفلوا بسعادة بزواج أصدقائهم. The friends attended a big wedding party and celebrated their friends' happiness. شاهدت الفتاة مسرحية درامية تعالج قضايا اجتماعية هامة. The girl watched a dramatic play that addressed important social issues. تعلم الطلاب كيفية برمجة التطبيقات الهاتفية في دورة تدريبية في المدرسة. The students learned how to program mobile applications in a training course at school. زار السائحون المتحف الوطني للاستمتاع بالأعمال الفنية القديمة. The tourists visited the National Museum to enjoy the ancient artworks. أقام الجيران حفلة شواء في الحديقة العامة والأحاديث. The neighbors held a barbecue party in the public park and exchanged conversations. ذهب الأطفال إلى الشاطئ لبناء القلاع الرملية واللعب في الماء. The children went to the beach to build castles and play in the water. حضرت العائلة حفلاً موسيقي في الهواء الطلق واستمتعت بالعروض الموسيقية. The family attended an outdoor concert and enjoyed the musical performances. ذهبت الأسرة في نزهة إلى الغابة ورأت الحيوانات البرية. The family went on a hike to the forest and saw wild animals. حضر الطلاب محاضرة عن الحفاظ على البيئة في المدرسة. The students attended a lecture on environmental conservation at school. تمتعت الفتاة بمشاهدة غروب الشمس من شرفة منزلها. The girl enjoyed watching the sunset from her balcony. شاهدت العائلة عرضاً فنياً في المعرض الفني المحلي. The family watched an art performance at the local art exhibition. زار الأصدقاء متحف العلوم وتعلموا الكثير عن الفضاء. The friends visited the Science Museum and learned a lot about space. قرأت الفتاة رواية مشوقة وغرقت في عوالم الخيال. The girl read an intriguing novel and got lost in imaginary worlds. زرع الطلاب أشجاراً جديدة في حديقة المدرسة لتحسين البيئة المحيطة. The students planted new trees in the school garden to improve the surrounding environment. حضرت العائلة حفلاً موسيقياً رائعاً واستمتعت بأداء الفنانين الموهوبين. The family attended a fantastic musical concert and enjoyed the performance of talented artists. شاهد الأصدقاء مباراة كرة القدم النهائية وشجعوا فريقهم المفضل. The friends watched the final football match and cheered for their favorite team. تعلم الأطفال كيفية صنع الحلويات في ورشة أعمال ممتعة بالمدرسة. The children learned how to make desserts in a fun workshop at school. قام الطلاب بعمل تجربة علمية مثيرة في المختبر. The students conducted an exciting science experiment in the lab. حضرت العائلة حفل الشواء في حديقة الأصدقاء. The family attended a barbecue party at their friend's garden. زار الأصدقاء متنزه الحيوانات وشاهدوا الحيوانات البرية. The friends visited the zoo and saw wild animals. تعلمت الفتاة كيفية لعب الغيتار في دورة موسيقية. The girl learned how to play guitar in a music workshop. تمتعت الأسرة بنزهة بحرية في يوم السبت الماضي. The family enjoyed a boat trip last Saturday. زار الطلاب معرض العلوم في المدرسة واستمتعوا بالتجارب العلمية المثيرة. The students visited the science fair at school and enjoyed exciting scientific experiments.
انطلقت العائلة في رحلة إلى الجبال وتسلق القمم الشاهقة. The family embarked on a trip to the mountains and climbed the towering peaks. أحضر الأصدقاء حفل عشاء في المنزل وتبادلوا القصص والضحك. The friends hosted a dinner party at home and exchanged stories and laughter. شاهد الأطفال عرضاً مسرحياً لقصة حورية البحر وسحرها الساحر. The children watched a theatrical performance of the story of the mermaid and her enchanting magic. تعلم الطلاب كيفية برمجة التطبيقات الذكية خلال الدورة التدريبية في التكنولوجيا. The students learned how to program mobile applications during a technology training course. ذهب الولد إلى الشاطئ للسباحة. The boy went to the beach to swim. رسمت الفتاة صورة جميلة للأشجار. The girl drew a beautiful picture of the trees. طبخ الأب عشاء لذيذ للعائلة. The father cooked a delicious dinner for the family. قرأت الجدة قصة ممتعة للأطفال. The grandmother read an interesting story to the children. سافرت العائلة إلى اليابان وزارت المعابد التقليدية في كيوتو. The family traveled to Japan and visited traditional temples in Kyoto. شاهدت الأطفال عرضاً سحرياً في حديقة الألعاب المائية. The children watched a magic show at the water park. حضر الأصدقاء حفلة توديع لأحد الأصدقاء الذين ينتقلون إلى خارج البلاد. The friends attended a farewell party for a friend moving abroad. زارت الفتاة متحف الفضاء وتعلمت الكثير عن النجوم والكواكب. The girl visited the Space Museum and learned a lot about stars and planets. شاهدت العائلة مسابقة طهي على التلفزيون وتعلموا وصفة جديدة. The family watched a cooking competition on TV and learned a new recipe. طارت الطيور فوق الصباح الباكر. The birds flew over the lake early in the morning. ذهب الرجل إلى المكتبة لقراءة الكتب التاريخية. The man went to the library to read history books. ركضت الفتاة في الحديقة واستمتعت بالزهور الجميلة. The girl ran in the park and enjoyed the beauties. زارت العائلة المدينة القديمة واستمتعت بالمعالم السياحية. The family visited the old city and enjoyed the tourist attractions. زار العائلة المتحف الوطني في عطلة نهاية الأسبوع. The family visited the National Museum on the weekend. غنت الفتاة أغنية جميلة أمام الجمهور. The girl sang a beautiful song in front of the audience. الرجل هدية لزوجته بمناسبة عيد الحب. The man bought a gift for his wife for Valentine's Day. قامت الجدة بخياطة فستان جديد لحفيدتها. The grandmother sewed a new dress for her granddaughter. طلبت العائلة وجبة شهية من المطعم الهندي المفضل لديهم. The family ordered a delicious meal from their favorite Indian restaurant. شاهد الطلاب عرضاً تقديمية حول تأثير الأفلام الوثائقية في توعية الجمهور. The students watched a presentation about the impact of documentary films on public awareness. انضم الأصدقاء إلى دورة تهدف عبر الإنترنت لتعلم اللغة الإسبانية. The friends joined an online educational course to learn Spanish. زرعت المدرسة حديقة عضوية جديدة لتعزيز الوعي بأهمية الزراعة المستدامة. The school planted a organic garden to promote awareness about sustainable farming. استمتعت العائلة برحلة بحرية ممتعة حيث ركبوا القوارب واستمتعوا بالمناظر الخلابة. The family enjoyed a fun boat trip where they rode boats and admired the scenic views. أعد المعلم درساً ممتعاً للطلاب. The teacher prepared an interesting lesson for the students. سافر الصديقان إلى مدينة جديدة لاكتشاف الأماكن السياحية. The two friends traveled to a new city to explore tourist attractions. أحب الأطفال اللعب في الحديقة بعد المدرسة. The children loved playing in the park after school. نظمت الأم حفل عيد ميلاد لطفلتها الصغيرة.
The mother organized a birthday party for her little daughter. ذهب الولد إلى السباحة. The boy went to the beach to swim. رسمت الفتاة صورة جميلة للأشجار. The girl drew a beautiful picture of the trees. عشاء لذيذ للعائلة. The father cooked a delicious dinner for the family. قرأت الجدة قصة ممتعة للأطفال. The grandmother read an interesting story to the children. صنعت الأم كعكة الشوكولاتة لحفلة عيد الميلاد. The mother made a chocolate cake for the birthday party. قررت العائلة زيارة حديقة الحيوانات في عطلة نهاية الأسبوع. The family decided to visit the zoo on the weekend. كتب الكاتب رواية جديدة عن المغامرات في الفضاء. The writer wrote a new novel about adventures in space. اشتريت كتابا جديدا من المكتبة القريبة من منزلي. I bought a new book from the library near my house. شارك الأطفال في ورشة عمل فنية لرسم اللوحات. The children participated in an art workshop to paint pictures. ذهب الأصدقاء إلى السينما لمشاهدة الفيلم الجديد. The friends went to the cinema to watch the new movie. زرع المزارع أشجار الفاكهة في الحقل خلف المنزل. The farmer planted fruit trees in the field behind the house. عزف العازف مقطوعة موسيقية جميلة على الكمان. The musician played a beautiful piece on the violin. طارت الطيور فوق البحيرة في الصباح الباكر. The birds flew over the lake early in the morning. ذهب الرجل إلى المكتبة لقراءة الكتب التاريخية. The man went to the library to read history books. ركضت الفتاة في الحديقة واستمتعت بالزهور الجميلة. The girl ran in the park and enjoyed the beautiful flowers. زارت العائلة المدينة القديمة واستمتعت بالمعالم السياحية. The family visited the old city and enjoyed the tourist attractions. سافرت العائلة إلى الجبال لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. The family traveled to the mountains for the weekend. بدأت الطفلة تعلم العزف على البيانو في المنزل. The little girl started learning to play the piano at home. شاهد الأصدقاء مباراة كرة القدم في المقهى المحلي. The friends watched the football match at the local cafe. انضم الفريق إلى مسابقة الروبوتات الوطنية وفاز بالجائزة الأولى. The team joined the national robotics competition and won the first prize. استمتع الأصدقاء برحلة تخييم في الغابة واستكشفوا الطبيعة. The friends enjoyed a camping trip in the forest and explored nature. نظمت المدرسة معرضاً للعلوم حيث قدم الطلاب تجاربهم. The school organized a science fair where students presented their experiments. ذهبت العائلة إلى السوق المحلي لشراء الفواكه والخضروات الطازجة. The family went to the local market to buy fresh fruits and vegetables. قرأ الطفل قصة خيالية مثيرة قبل النوم. The child read an exciting fairy tale before bedtime. زار السائحون المتحف الوطني للاستمتاع بالأعمال الفنية القديمة. The tourists visited the National Museum to enjoy the ancient artworks. أقام الجيران حفلة شواء في الحديقة العامة وتبادلوا الأحاديث. The neighbors held a barbecue party in the public park and exchanged conversations. ذهب الأطفال إلى الشاطئ لبناء القلاع الرملية واللعب في الماء. The children went to the beach to build sandcastles and play in the water. حضرت العائلة حفلاً موسيقي في الهواء الطلق واستمتعت بالعروض الموسيقية. The family attended an outdoor concert and enjoyed the musical performances. رحبت
الجماعة بالضيوف الجدد في الحياة وقدمت لهم الطعام اللذيذ. The group welcomed the new guests to the party and served them delicious food. انطلق الرحالة في رحلة استكشافية إلى جبال الألب لاستكشاف الطبيعة الخلابة. The explorers embarked on an expedition to the Alps to explore the stunning nature. تطوع الطلاب في مشروع تطوير المجتمع لتحسين بيئة حياتهم المحلية. The students volunteered in a community development project to improve their local living environment. تعلم الأطفال كيفية تصميم وبرمجة الروبوتات في ورشة عمل تقنية بالمدرسة. The children learned how to design and program robots in a technology workshop at school. توجه الطلاب إلى المكتبة لاستعارة الكتب الجديدة والبحث في المعلومات. The students went to the library to borrow new books and research information. نظمت المدرسة رحلة تعليمية إلى المتحف الطبيعي لاستكشاف التنوع البيولوجي. The school organized an educational trip to the Natural History Museum to explore biodiversity. انضمت العائلة إلى فصل يوغا في الهواء الطلق للتمتع بالاسترخاء وتحسين اللياقة البدنية. The family joined an outdoor yoga class to relax and improve fitness. تعلم الأطفال كيفية زراعة النباتات في حديقة المدرسة والعناية بها بانتظام. The children learned how to plant and care for plants in the school garden regularly. طلب الزبون كوباً من القهوة الساخنة من المقهى في الزاوية. Ordered a cup of hot coffee from the cafe on the corner. شاهدت الأسرة فيلماً درامياً ملهماً عن قصة نجاح شخصية ملهمة. The family watched an inspiring drama film about the success story of an inspiring figure. تعلم الأطفال كيفية صنع الألعاب اليدوية باستخدام المواد المتوفرة في المنزل. The children learned how to make handmade toys using materials available at home. حضر الأصدقاء حفلة شواء في الهواء الطلق واستمتعوا بالطعام اللذيذ والمرح. The friends attended an outdoor barbecue party and enjoyed delicious food and fun. طلبت العائلة وجبة شهية من المطعم الهندي المفضل لديهم. The family ordered a delicious meal from their favorite Indian restaurant. شاهد الطلاب عرضاً تقديمية حول تأثير الأفلام الوثائقية في توعية. The students watched a presentation about the impact of documentary films on public awareness. انضم الأصدقاء إلى دورة تعليمية عبر الإنترنت لتعلم اللغة الإسبانية. The friends joined an online educational course to learn Spanish. زرعت المدرسة حديقة عضوية جديدة وعي بأهمية الزراعة المستدامة. The school planted an organic garden to promote awareness about sustainable farming. استمتعت العائلة برحلة بحرية ممتعة حيث ركبوا القوارب واستمتعوا بمناظر الخلابة. The family enjoyed a fun boat trip where they rode boats and admired the scenic views. الفتاة رواية مشوقة وغرقت في عوالم الخيال. The girl read an intriguing novel and got lost in imaginary worlds. زرع الطلاب أشجاراً جديدة في حديقة المدرسة لتحسين البيئة المحيطة. The students planted new trees in the school garden to improve the surrounding environment. حضرت العائلة حفلاً موسيقياً رائعاً واستمتعت بأداء الفنانين الموهوبين. The family attended a fantastic musical concert and enjoyed the performance of talented artists. شاهد الأصدقاء مباراة كرة القدم النهائية وشجعوا فريقهم المفضل. The friends watched the final football match and cheered for their favorite team. تعلم الأطفال كيفية صنع الحلويات في ورشة ممتعة بالمدرسة. The children learned how to make desserts in a fun workshop at school. زار الطلاب معرض العلوم في المدرسة واستمتعوا بالتجارب العلمية المثيرة. The students visited the science fair at school and enjoyed exciting scientific experiments. انطلقت العائلة في رحلة إلى الجبال وتسلقوا القمم الشاهقة. The family embarked on a trip to the mountains and climbed the towering peaks. أحضر الأصدقاء حفل عشاء في المنزل وتبادلوا القصص والضحك. The friends hosted a dinner party at home and exchanged stories and laughter.
شاهد الأطفال عرضا مسرحيا لقصة حورية البحر وسحرها الساحر. The children watched a theatrical performance of the story of the mermaid and her enchanting. تعلم الطلاب كيفية برمجة التطبيقات الذكية خلال الدورة التدريبية في التكنولوجيا. The students learned how to program mobile applications during a technology training. حصلت الفتاة على شهادة تقدير من المدرسة لتميزها في الرياضيات. The girl received a certificate of appreciation from the school for her excellence in mathematics. تعلم الأطفال كيفية صنع الطين ونمذجته في ورشة فنية ممتعة. The children learned how to make and sculpt clay in a fun art workshop. زارت العائلة حديقة الحيوانات وشاهدت الحيوانات البرية من جميع أنحاء العالم. The zoo and saw wild animals from all over the world. أقام الأصدقاء حفل شواء في الهواء الطلق واستمتعوا بالأجواء الجميلة. The friends hosted a barbecue party outdoors and enjoyed the beautiful atmosphere. شاهد الطلاب عرضاً تقديمياً عن أهمية الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة. The students watched a presentation about the importance of conserving the environment and renewable energy. سافرت العائلة قضاء عطلة نهاية الأسبوع. The family traveled to the mountains for a weekend getaway. شاهد الأطفال عرض الدلافين الرائع في حديقة الحيوان. The children watched the amazing dolphin show at the zoo. الأسرة بنزهة هادئة على ضفاف النهر في يوم الجمعة. The family enjoyed a peaceful picnic by the river on Friday. زرع الفلاحون حقول القمح للموسم الزراعي الجديد. Farmers planted wheat fields for the new agricultural season. تعلمت الطالبة الجديدة كيفية استخدام الحاسوب في الفصل. The new student learned how to use the computer in class. احتفلت المدرسة بيومها الرياضي بمسابقات مثيرة وألعاب متنوعة. The school celebrated its sports day with exciting competitions and diverse games. استمتع الطلاب برحلة التعليمية إلى المزرعة لمشاهدة كيفية زراعة الخضروات. The students enjoyed an educational trip to the farm to see how vegetables are grown. تعلم الأطفال كيفية صنع الطائرات الورقية في ورشة الحرف اليدوية. The children learned how to make paper airplanes in the handicraft workshop. شاهدت العائلة العروض السينمائية الجديدة في السينما المحلية. The family watched the new movie screenings at the local cinema. تم بناء مدرسة جديدة كبيرة في حي السكني لاستيعاب المزيد من الطلاب. A large new school was built in the residential neighborhood to accommodate more students. شارك الطلاب في مسابقة الرياضيات وأظهروا مهاراتهم الفائقة. Students participated in a math competition and demonstrated their excellent skills. انطلقت العائلة في رحلة بحرية لاستكشاف الجزر القريبة. The family set off on a sea trip to explore the nearby islands. زرعت البلدية أشجار جديدة في شوارع المدينة لتحسين البيئة. The municipality planted new trees in the city streets to improve the environment. تم تنظيم معرض فني كبير في قاعة الثقافة المحلية. A large art exhibition was organized in the local cultural hall. احتفلت العائلة بعيد ميلاد الجد بحفل كبير في المنزل. The family celebrated Grandpa's birthday with a big party at home. شارك الطلاب في مسابقة القراءة وحصل بعضهم على جوائز. Students participated in a reading competition and some of them won prizes. تم ترميم قصر المدينة القديم للحفاظ على تراثها التاريخي. The old city palace was restored to preserve its historical heritage. انضم الشباب إلى مبادرة لتنظيف الشواطئ والمحافظة على البيئة البحرية. Young people joined an initiative to clean beaches and preserve marine environment. زار الطلاب المتحف لدراسة المحلي والفنون. The students visited the museum to study local history and arts. انطلقت العائلة في رحلة استكشافية إلى الصحراء الجميلة. The family embarked on an exploratory trip to the beautiful desert.
استمتع الأطفال باللعب في حديقة الألعاب المائية خلال الصيف. The children enjoyed playing at the water park during the summer. تعلمت الفتاة الجديدة في المدرسة اللغة العربية بسرعة كبيرة. The new girl at school quickly learned Arabic language. تم افتتاح مكتبة جديدة كبيرة في وسط المدينة. A large new library was opened in downtown. اجتمع الأصدقاء في المقهى لمناقشة خططهم المستقبلية. Friends gathered at the cafe to discuss their future plans. ركب الأصدقاء الدراجة خفيفة خلال رحلة الاستكشاف. The friends rode bicycles in the dense forest during their exploration trip. زار الأقارب المسجد القديم في قرية الجد. Relatives visited the old mosque in the ancestral village. شاهدت العائلة الألعاب النارية الرائعة في احتفالات اليوم الوطني. The family watched the spectacular fireworks at the National Day celebrations. تمت زراعة حقول الأرز في الوادي لموسم الزراعة الجديد. Rice fields were planted in the valley for the new farming season. استمتع الأطفال بركوب الخيل في مزرعة الخيول القريبة. The children enjoyed horseback riding at the nearby horse farm. شرب الأصدقاء الشاي التركي الساخن في كافتيريا الحي. Friends drank hot Turkish tea at the neighborhood cafe. استمتعت العائلة بنزهة هادئة في الحديقة يوم السبت. The family enjoyed a peaceful picnic in the park on Saturday. تعلمت الأطفال كيفية صنع الحلوى في ورشة الطهي. The children learned how to make candy in the cooking workshop. سافرت الصديقات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. Friends traveled to the mountains for a weekend getaway. استمتع الزوجان بالغروب الجميل على شاطئ البحر. The couple enjoyed the beautiful sunset on the beach. زار الطلاب المتحف لرؤية المعروضات الفنية الجديدة. The students visited the museum to see the new art exhibits. قام الطلاب بعمل تجربة علمية ممتعة في مختبر الكيمياء. The students conducted a fun science experiment in the chemistry lab. سافرت العائلة إلى البحر لقضاء عطلة الصيف. The family traveled to the seaside for the summer vacation. زرعت الحكومة الأشجار الجديدة في الحديقة العامة. The government planted new trees in the public park. اشترى الأصدقاء هدايا جميلة لعيد ميلاد صديقهم. The friends bought beautiful gifts for their friend's birthday. تعلم الأطفال لغة جديدة في مدرسة الصيف هذا العام. The children are learning a new language at summer school this year. غرست الزهور الملونة في حديقة المنزل. Colorful flowers were planted in the home garden. سافرت الشركة إلى المعرض الدولي لتعزيز منتجاتها الجديدة. The company traveled to the international exhibition to promote their new products. أحب قراءة الكتب. I love reading books. الطقس جميل اليوم. The weather is nice today. ذهبت إلى السوق. I went to the market. أحتاج إلى كوب من الماء. I need a glass of water. القط يلعب في الحديقة. The cat is playing in the garden. هل تحب القهوة? Do you like coffee? نذهب إلى الشاطئ غدا. We are going to the beach tomorrow. الطعام هنا لذيذ جدا. The food here is very delicious. هل رأيت مفتاحي? Did you see my key? القط ينام على الأريكة. The cat is sleeping on the couch. سأشتري سيارة جديدة. I will buy a new car. أريد تعلم اللغة الفرنسية. I want to learn French. أحب قراءة الكتب في الليل. I love reading books at night. السماء صافية اليوم. The sky is clear today. أحتاج إلى شراء الحليب. I need to buy milk. الطفل يلعب في الحديقة. The child is playing in the garden. سنلتقي في المقهى غدا. We will meet at the cafe tomorrow. هل يمكنك مساعدتي في هذا? Can you help me with this? أذهب إلى المدرسة كل صباح. I go to school every morning.
الجو بارد جدا في الشتاء. The weather is very cold in winter. أحب طبخ الطعام اللذيذ. I love cooking delicious food. هل لديك أي خطط اليوم? Do you have any plans today? الكتاب على الطاولة في الغرفة. The book is on the table in the room. سنذهب للتسوق في المساء.